Be glorified. I want to hear you pray. I want Careful, nous sommes and is he going to go out? que Enèlia était le godo gale gbogboba thank you. a The peno mighty things you have used him to do. nous And you are gao going to use him to do mightier works. que o checho le wo Glorify the name of the Lord. wo nyaka fu apeto Everywhere abenko there should be prayer. Prayer in every state. Prayer in every nation. mia dogbera la fisi ke mi le ami dogbera le dukɔ kata me mi tsɔ bobo kple kafokafu na Mawu ɖe yeƒe subɔla ƒe agbeta.
In Jesus' name we pray. In Jesus' mighty name we pray. We want to pray that tonight, everybody said tonight, what our eyes have never seen, we will see. Let there be the move of the Spirit of God. Move the Spirit of God. Seven sinners. And setting the captive free. From this place, the glory of God will go forth. From this place, the Spirit of God will go forth in a mighty way. Vovo, our doitefe, Aitefe Gigi, le Australia, le Canada, le America, le Togo, tefe sia tefe nemi le gbedom dara, mofe nchikokwe, aide Gigi foke. There be prayer like a thunder. Mina miape gbodoro wa disesie abe jidegbe ne disesie. Our eyes shall see. Wotrɔ ya la miape nku akpɔ nu gã o, akpɔ nu dziŋɔ o. Wotrɔ ya la Mawu ƒe ŋusẽ akasi mia dometɔ ɖe sia ɖe. Wotrɔ ya mia luvon Mawu ƒe ŋutikɔkɔe akasi luvon ɖe sia ɖe ŋuti. Le Yesua ƒe ŋkɔ sesia me miedo gbe ɖa le. Mienɔ te ɖe teƒe sia. Eye miekɔ miaƒe gbeɖoɖa Yehowa. Eye miado gbe ɖa na dzuya ƒe ŋutifafa. Afi sia afi si ke nɔnɔme sese gbegblẽ ƒomevi aɖe le Togo dua me la, le teƒe vovowo la, wolé amewo le wuwum ya, wolé amewo aboyo ya. Miado gbe ɖa bena Mawu nena vovokpɔkpɔ ame sia ame. Ŋutifafa ne dza tso Mawu gbɔ le Yesu be ŋkɔ me ɖe Togo nyigba dzi, eya ta ke wo nu ne naƒo nuƒo enya si ke ne gblɔ la ye la ve me. Nu si ke me ne ʋu la eya ya do ŋutilã le teƒe sia teƒe ke ye dediemanɔmanɔ le teƒe ma gbegblẽ le afi ma la, aɖukliɖuɖu le afi aɖe le Togo nyigba dzia, vovokpɔkpɔ, mebe vovokpɔkpɔ na Togo, vovokpɔkpɔ le teƒe ma, vovokpɔkpɔ le afi sia afi le Togo, vovokpɔkpɔ ne be ŋusẽa ne wɔ dɔ le Yesua ƒe ŋkɔ sese la me miedo gbe ɖa le. Miado gbe ɖa na ŋutifafa
na le hia kata godom le isiamia minya si ke le dzɔ le Russia ƒe denyigba ƒe dzoa me elabe Yehowa gblɔ bena ava sia ʋanuɖola tso bena ava si ke le ve me le Russia kple Ukraine dome la bebena de ava ma ne nɔ te wo nue na ƒonu bena de aƒetɔ ne nɔ te ava ma wo nue na do gbe ɖa ƒo na aƒetɔ. Bibla bena ne míegblẽ la ne ƒonu ɖa eve ne me be nutsifafa na hiya kata godo nutsifafa na hiya kata nutsifafa le Russia nutsifafa le Ukraine do gbe ɖa afi sia afi si ke masɔ le la aƒetɔ ne na be nutsifafa ne nɔ afi ma. Esia nye dziƒo ƒe ŋusẽ ƒe vovo kpɔkpɔ ƒe dɔwɔna afi sia afi si ke tsakatsaka le la ŋutifafa ne nɔe elabe Mawu gblɔ bena mina míado gbe ɖa ɖe míaƒe dzo ƒe ŋutifafa ta be afi sia afi si ke tsakatsaka le la afi si ke ŋutifafa mele o la ŋutifafa ne dza ŋutifafa ne gbɔ va afi ma ƒo nu na Mawu le gbedodoɖa la me bena de ŋutifafa le Togo ŋutifafa le Nigeria ŋutifafa le hiya kɔta be kɔneawo me edu ɖe sia ɖe me ŋutifafa le Yesua be kɔme miedo gbea ɖa le míado gbe ɖa ne nyanyuia ƒe ŋusẽ ƒe kaka eganye Togo nyigba dzi o eganye dzubumo eganye dzuvovowo me o mido gbe ɖa bena de nyanyua ƒe ŋusẽ ne wɔ dɔ ne dza bena de ŋusẽ sia ŋusẽ si ke tsite ɖe nyanyua ƒe ŋusẽ ŋuti eto sia to si ke tsite ɖe nyanyua ƒe ŋusẽ ŋutia ne fli eto mɔ katã ne fli eto mɔ katã wo ne la ne kaka mina be mɔ ƒe ŋusẽ nyanyua ƒe ŋusẽ ne sagba ne nɔ agba sam le hiya katã me. Nu sia nu si ke ye mɔ henu nu sia nu si ke ye kɔkɔƒo le hihia katã godome tsitre ɖe nyanyua ŋutia no na ta le Yesu be ŋkɔse sia me miedo gbea ɖa le bebe ɖa le Yesu be ŋkɔse sia me ye mido gbea ɖa le lo miado gbe ɖa ne nyɔnyɔ ta ame sia ame ne gblɔ be nyɔnyɔ gblɔ be nyɔnyɔ
nous siano si kenye vivichi le miape denyigbanji. Nous siano si ke vivichi le miape nous toame. Nous siano si ke nye vivichi le hiya kone o katame la. Minabe ma pe nous siane ja. Ne wa devichi da. Ma ben siane ja. Ne nyonyo. Wa fogore anyigbanji. Nyonyo. Nyonyo. Jojo nyenye pe nyonyo. Kokwa nyenye pe nyonyo. Le hiya kata godome. E jukon de siademe nyonyo. Pe nous saint. Neja. Me die ma se wonko le gbedorame. Ma se wonko. Mi je mi a se wonko le gbedorame. Afisi kene le akko gbeji. Do lui na nyonyo. Nous saint. Nyonyo pe nous saint. Nyonyo pe nous saint. Nyonyo si ke me ve me kpo. Le tepe sa tepe. Le jude siademe. Le jufia de siademe la. Nyonyo pe nous sene ja. Nanu ngenge pokpo fu. Nanu ngenge pokpo fu. Nyonyo pe nous sen ne ja le Togo. Ne ja le Togo be région katame. Ne ja le lome jufiame. Ne ja le miape Solomo me. Le Yesu be kose siame mie do gbedale. Ne nyonyo la mi akpobe da Kristo penuchila awo de ke eyata de kawo le jojo nyenye me le kawo le nyanyi kaka me le kawo le monya gbogbo me le kawo le dodo me la nya dogbera son benare subo pe o kata la nyigbanji la one wodeka no wodeka de ka one no mia dome mina mia hunye be no mia dogbera fona feto le gbedora me Kristo penchila ne wodeka Johannes Pagbale ta wiandre la mi le gbedora Kristo penchila be wa trozu Amerika wa trozu Amerika wa trozu Amerika dogbera be Kristo penchila ne trozu Amerika ne trozu Amerika Kristo penchila kata eye nu insiansi ke chaka nyadodo maso kata afetwa ne deda mi dogbera bena de ka oneva afisi ke mamale afisi ke masole afisi ke amenjejele afisi ke maso kata lela afotone deoda be de kao ano Kristo penchila dome le Yesu apen kose siame mie do gbeadale bebe le Yesu pe kose siame mie do gbeadale Wotrɔ ya nye wotrɔ nane la jɔ le wa gbe me gblɔ na de nane la jɔ le nye agbe me bebe nane la jɔ le nye agbea me bebe nane la jɔ le nye agbea me do gbera be wotrɔ ya la Mawu wa de zɔn nu sɛntɔe le mia dome Mawu ne wɔ moyanu na mi wotrɔ ya Mawu ne wɔ moyanu na mi wotrɔ Bobe Yehowa wo moyanam afisi kele agbobe Yehowa wo ma wo moyanu nam la le te vovo la ma ne wo moyanu pre nukunu pre jesiwo pre nukunu do wo ma wula awo moyanami Wotrɔ ya la ame aɖe ke ma ya fo me asipupu Wotrɔ ya la Kpɔɖa nukunu
ageje wa gbeme Wotrɔ yara oh nunana ageje wa gbeme ame adeke ma ya fome asi puplo eyata novi dogbeda le Yesu pen kosesia me mie dogbeda le mie kpo mo pe amisisi tɔhe si kele mo ba me aji eye Wotrɔ ya la mia honus mi la era ga hoewu gblɔ bena le amisisi tɔhe AMLIMA amisisi afetɔ ne si ne wonu na dogbeda afetɔ siami ne gawu siami ne bena wa ne gblɔnya la enya ne donti la Wotrɔ ya la ŋkugbatɔ akpɔnu bafa atsite azɔzɔli Wotrɔ ya la dɔvɔwo katã buzi Wotrɔ ya la ame sia ame si ke abusanu zi ɖe toa abusanu la feti dzanyi le woƒe agbewo me eye miakpɔ katsutsu Wotrɔ ya nye Wotrɔ Mawu azẽ amlimatɔe wu miaƒe mekpɔkpɔ le Yesua be kɔbe miedo gbea ɖa le mebe ɖe le Yesua be kɔme miedo gbea ɖa le miakɔ nye ba siwo dzi le dziƒo afi sia afi ko le akɔ wo asi dziƒo kɔ asiwo dzi fi kae wo xɔ na me atso fi kae wo xɔ kpɔkpɔ atso fi kae wo dɔyɔyɔ atso fi kae wo vo kpɔkpɔ atso le Yesua be kɔme miedo gbe ɖa le fofo miedo nye ba siwo dzi na o aƒetɔ miebe ŋkuwo le dzi o aƒetɔ miele mɔ kpɔm na wo be nakpe ɖe mia ŋuti xɔ na mi kɔkpɔkpɔ la va Wotrɔ ya dɔyɔyɔ la va Wotrɔ ya aƒetɔ afi sia afi si ke ƒoƒu le la aƒetɔ mieva le Yesua ƒe ŋkɔme aƒetɔ wo subɔla oh, we have seen the glory of God, the anointing and the unction. Tonight, Wotrɔ ya la miakpɔ nugawu aƒetɔ awɔ moya nɛ kple nu gãwo si ke miele kpɔkpɔ ge to yeƒe mɔnyagbɔgblɔ me la le Yesu be ŋkɔme ame aɖeke ma ye aƒe me asiƒuƒu o akpena ɖo ŋutia ta aƒetɔ kplɔ mi tso gɔmedzedze va se nu le Yesu be ŋkɔ sesia me miedo gbea ɖa le.
Wherever you are, in front, behind, let the lifting of our hands be as an evening sacrifice. Glorious God, beautiful King, excellent God, I bow before your throne. Glorious God, tonight. It is time to praise the Lord. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, amen. Hallelujah, 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 amen. Sing hallelujah, sing hallelujah.
say Monday to where I'm ordained for things that were made from things unseen. There are realms of glory for my world to see, dimensions found only in Jesus Christ the Son, channels of my spirit. Because I am with my Father. Open up. You see, no boundaries, no limits. Open up. Let him call unto thee. Open up. I hope you know this is a prophecy upon your life. Yes. We sing no boundaries, no limits. Open up. Let him call us in. Open up. His hands are not short that he cannot reach to you. His eyes are never blind. He cannot see your tears. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than today. No matter what I say, no matter what I see, no matter what comes my way, no matter how I cry, one thing I know, that is definite in my heart. My tomorrow must be greater than today. My tomorrow must be greater than today. No matter what I say, no matter what I see, no matter what comes my way, oh, no matter how I cry, one thing I know, is definite in my heart. The Bible says, decree a thing and it shall be established. This is a prophecy upon your life. It's a prophecy upon your life. It is well, it is well, it is well in the name of Jesus. It is well with my soul today. It is well in the name of Jesus. It is well with my soul today. It doesn't matter what the devil says. It is well. With no money in your account, it is well. It doesn't matter what the devil says. I don't have a child. It is well. I don't have school fees to pay. It is well. It doesn't matter what the devil says. It is well. It is well. Just breathe your name upon me. Just breathe your name upon me. Your name always. Your name always. Your name breathe down. Just breathe your name upon me. Your name upon me. Just breathe your name. Just breathe your name upon me. Your hands will help. Your name will raise. Your name breathe.
There is nothing you cannot do. Protocol breaker. There is nothing you cannot do. Jehovah over you. I have tested of the Lord. I have seen your mighty work. Mighty mover, Jehovah, you are greatly great God. There is nothing you cannot do. Protocol breaker. There is nothing you cannot do. Jehovah over you. It is, I have tested of your love. I have seen your mighty power. Mountain mover, Jehovah, my greatly great God. Only you can do what no man can do, Jehovah. Only you can do what no man can do, Jehovah. Only you can do Only you can do what no man can do, Jehovah. Only you can do what no man can do, Jehovah. Hallelujah. Amen. And he will do it again in Jesus' Amen. Agaweke le Yesu ben kome de miatema do gbera. Miato mi je miada kpeno le ngao ke o ne wo nami vai le supernatural liberation jipo pe gade de to Kristo a ji pe ju to kumonya kakasiame. Inya be gao na gawo le Yesu ben kome. Ye da kpeno le subolata ke ne le zanzam eye le amisisi gan tɔhe si ke ne didi ɖe ƒe agbea dzi kplɔ mi esi me ke mie le dzi yim le Yesua be ŋkɔ me mie do gbe ɖa le míanɔ tsitrenu míadzi míaƒe adaha le míaƒe kpekpegbalẽla dzi enye dzidzime ƒe agakpe ye nye adzidzia míaƒe adaha ƒe tanya. Be of sin the double cure. Cleanse me from its guilt and power. Not the labor of my hands, and fulfill thy low demands. Will my zeal no respite know? Will my tears forever flow? All for sin will not atone. Thou must save, and thou alone. Nothing in my hands I bring. Simply to thy cross I cling. Naked come to thee for grace, helpless look to thee for grace. Toil I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. While I draw this fleeting breath, when my eyelids close in death, when I soar through walls unknown, see thee on thy judgment throne, rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee.
It's another day Amen. of supernatural liberation and Egbenye particularly Chipupe tonight, gadede the Lord has to come Kristo achipe Ŋkeke especially yeye. for you to bless you Eye and to do you good. apetɔ le Tonight gbeji we begin be ya because yra the mia dometɔ four ɖe sia ɖe horsemen vevie have tɔ ewo. arrived very early and they Eye come to the earth. They're bearing death, they're bearing Egbe la disease, they're bearing destruction. Yesu Kristo be that adi the va ya God bena of glory ya will di bring supernatural ya liberation di from all dɔlele ya global di eku. disasters and put an end Eye to mia all do variants gbera of bena this virus running Mawu amok. Lift up your nena voice, begin to bena call upon the Lord. The dɔvɔ Lord sia put si an ke end pogole to hihia every me global la disaster, be that there will be dɔvɔ supernatural sia liberation. ne tso Arrest the floods of devastation. dziƒo Arrest ƒe the floods gaɖeɖe of ƒe nu destruction. sia ne Arrest the gblẽ enemy. ne gblẽ Instruct, futoa stop si all the ke pain dzi and be the plague yeatsɔ veve and the sese aƒo suffering, mi and see now edze the míase entire veve nations and the bena earth is groaning in pain, waiting for the nuvɔwɔlawo la manifestation. woanɔ The sons of veve God, sem and you are here le teƒe tonight. vovovowo Lift up your voice and tso call upon the gbegblẽwo Lord. me la Lift up your voice and wotrɔ say, ya Lord, kɔ bring gbe dzi deliverance. Lord, eye bring a freedom. Lord, let na your power reign. ana Let be your wò freedom ŋusẽ reign in the wò nations. ŋusẽ ne Stop the dza le husband of Togo death. ne Stop the dza le husband dukɔ of katã destruction. dome Stop the aƒetɔ husband of disease. The hymn writer said, trɔ he said, dɔvɔ "Earth's ƒe joys ŋusẽ grow trɔ dim and its glories pass. ame Every si- change and dɔléle decay ƒomevi in ɖe all sia ɖe around I see. trɔ Lord, fuwame ɖa helper of ɖe the fuwame ɖa helpless tonight, ɖe and vevesese mighty ɖe God. sia ɖe ɖa Helper of the helpless tonight, send your deliverance. aƒetɔ In Jesus' mi ma name we mi ma te mu pray. akpe dzi Now o we ya need to ta pray. We know that dɔwo Satan katsutsu is ɖo the ɖa God of mi war. nya bena He maims, abosanu he mangles, ye and he nye massacres. hihiame I want us to sia pray ƒe against efia all wars, eya ta against míado all gbe ɖa earthquakes, eye cyclones, míatsi floods, te accidents, ɖe fires, afutoa calamities. ƒe These ɖoɖo ɖe things sia are ɖe not ŋuti just asidawo natural. ko le Sometimes they dzɔdzɔ are le mɔ dzi natural gbegblẽ disasters. ƒomeviwo Let us pray. eye Everything nyadzɔdzɔ that's vɔ̃wo unnatural, nu sia nu everything si that ke comes from the pit of hell, tso wars, futoa ƒe asaɖa me earthquakes, etso cyclones, tsiƒe la Let's talk to the Lord. aƒetɔ That the míaƒo Lord ŋƒo will bena put ɖe an end to these ayaƒoƒo things. eye As they ravage the earth, ayaƒe as they go from ŋusẽwo coast to la coast, ne from continent to continent, wotsi from sea to shining sea, wone nɔ te bringing devastation. The Lord's hand will stop them. Your prayer bena of faith will gbegblẽ stop sia them. gbegblẽ Let's si ke lay le dukɔ hold ɖe upon sia the ɖe me na promises of God. Mawu ƒe We know ŋusẽ that ne the nɔ promises, the word tewo of God said, Mawu "Beat ƒe their nyagblɔ swords bena into plowshares, mi and na their bena spears into pruning hooks. mía Nation shall not lift up sword against nation anymore." You can dukɔ pray that aɖeke prayer, that Lord, magatsi let te them ɖe not lift up their sword dukɔ anymore. aɖeke dzi ko Whether it's in the Balkan seas, whether it's in northern Europe, whether egale it's in the southern hemisphere, that the egale hand of God adziehewo egale will anyiehewo hold the sword, eganye turn the sword into hetoloƒewo lo plowshares. míado gbe ɖa bena As they are be rattling their sabers and jostling for war, wanting influence, be seeking nu si ascendance ke and nu si supremacy. ke Your le prayer tonight, dzɔdzɔm your le amen tonight, yovo ƒe your dzo trust me in la God tonight will bring wotrɔ ya la a míado change gbe to ɖa bena things. ɖe Their own woaƒe prophets are kɔsɔkɔsɔ crying, ne they're saying, tso "Heal the woaƒe world, bablawo make ne it a tso better nu place for sia you nu and for si me." ke And the le entire hiya human me race, bena people are ya dying. And gblẽ if you care enough for the living, míaƒe make the dedienɔnɔ world a better dome place. That's what eye the amewo le prophets kuku are le saying. hiya There's a katã godome terrestrial la appeal, gbegblẽ but le we ƒogo now le anyigba we dzi have la the wotrɔ celestial ya la Mawu injunction. ƒe We ŋusẽ have ne dza celestial ne authority. dza Let's stop wotrɔ the ya la violence. Let's ŋusẽ stop míexɔ the ŋusẽ virulence. tso Let's stop the dziƒo works of mi the na enemy. bena In mía dɔvɔ sia nɔ te Jesus' mi na be míanɔ name te we futoa ƒe dɔwɔwɔ pray. le Yesu ƒe A kɔme míedo gbe ɖa le mi nam amen sesie bebe mi nam amen sesie Amen. Tonight, the wotrɔ Lord ya is la lighting the flame of aƒe the gospel toa la na bena across the whole nyanyuia world. The flame of the ƒe gospel. The ƒe flame of dzo la glory la bi and the flame of ŋutsi grace. kɔkɔ be That's dzoa why memeve we're ƒe going dzoa to pray la that bi the ya Lord ta will míado grant gbe ɖa you and bena your family Mawu la ne na supernatural bena liberation and protection. The gaɖeɖe Lord will protect you. ƒe He will grant you ametakpɔkpɔ divine immunity. gaɖeɖe Your ƒe home, ŋusẽ your la house, ne ƒo your go ɖe wo habitation, ƒomea me where you dwell, ne will ʋua be nyi a nɔ le Goshen wo on the sɔɖeƒea earth. ne Talk to God in nɔ prayer. ʋua nyi nɔ God le will do it wo for you. aƒea No me veil in bena Goshen, no fire nane in Goshen, no darkness in Goshen, no death nane in ke Goshen, abe no vitsiwo hail, ene no o hell, no vozomavo harassment. ene God o is here for you. nane ke He's abe your vevesese helper. ene Healing is o for you. Mawoe nye Holiness wo is for you. xɔnametɔ eye Helpers have come for you. dɔyɔyɔ nye tɔ o Deliverance is katsotso for nye you. tɔ o And the Father's vovokpɔkpɔ love nye encircling tɔ o you
eye aƒetɔa la va wɔ ɖeka kui o, akpɔta o, anɔ gbɔ o, eye mɔƒe amevevea ne dza le wɔ agbe me, gbɔ be aƒetɔ tɔ nye nye ameveve, ametakpɔkpɔ enye tɔnye. Goshen for you right there. Manila, if you're there. Mambila in North Carolina, a Goshen for you right where you are in Tampa. You'll find Goshen. You'll find afisia fikola nola ameveve nenye to ametakpɔkpɔ nenye to afisia fikola nola to Yesu Kristo ƒe ʋua me la le teƒe sia teƒe le Amerika le Afrika la kpɔɖa mɔ ƒe amevevea ƒe ŋusẽ ne dza, mɔ ƒe ametakpɔkpɔ ƒe ŋusẽ ne dza, dziƒo ƒe gaɖeɖe, dziƒo ƒe ametakpɔkpɔ ne sɔ asi o le Yesu ƒe kɔ miedo gbe ɖa le minam ame sese ɖe ele hiya katã gome la mɔ ƒe gbɔgbɔ ne sagba eye wòtrɔ ya la aƒetɔ la yɔ anyigba dzi kple mɔ ƒe ŋutsi kɔkɔe ƒe sidzedze eya ta míado gbe ɖa bena be mɔ xɔ kpɔkpɔ ƒe nu gbɔgbɔ la, xɔ kpɔkpɔ ƒe gbɔgbɔ la, gbɔgbɔ kɔkɔe la ne dogo xɔ kpɔkpɔ ɖeɖekpɔkpɔ ƒe gbɔgbɔ eye vuvokpɔkpɔ ɖeɖekpɔkpɔ ƒe gbɔgbɔ la ne sagba le anyigba katã dzi bena le mɔ ƒe gbɔgbɔ la ne dza ne wɔ dɔ eye wòatsu ka amewo to le nu vɔ̃ si me, mɔ ƒe nu sia ne dza le afi sia afi, ne dza ŋusẽtɔe bena wòatsɔ xɔ kpɔkpɔ va, wòatsɔ katsutsu va, wòatsɔ dɔyɔyɔ, wòatsɔ vuvukpɔkpɔ eye bena mɔ ƒe ŋusẽ ne wɔ dɔ bena ame si ko ŋku gbana Mawu ne ŋkunɔ nyanyuia ƒe ŋusẽ ne klẽ, xɔ kpɔkpɔ ƒe ŋusẽ ne klẽ, afi sia afi si ke ne le la kekelia gbɔnɔ ɖe gbɔ o, ela tso dutoƒo mawunya kaka ƒe teƒe ava wò aƒe me, ava wò ƒomea me bena wòaɖe gbe na vivitsi ƒe ŋusẽ, wòado go ɖa le wò agbe me eye wòana mi nya si dzedze na Mawu ƒe ŋutikɔkɔe le Yesua ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le wòtrɔ ya la aƒetɔ la na be nyanyua ƒe dzoa la klẽ eye wòatsɔ ameveve na wo ne mɔ ƒe amea le gbe dom ɖa ne na wo kaka ɖe dzi be ne ƒo woaƒe nu vɔ̃ ɖe wo nu eye aƒetɔa ne ge ɖe woaƒe dzewo me wòakplɔe le atitso gate eye wòawɔ Kristoa ƒe lɔlɔ ƒe numetoto le Yesu ƒe ŋkɔ me, le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le wòtrɔ ya la to ɖoɖoa me la bena nubabla yeyea ne ve me, nubabla yeye ne ve me bena míɔ katã la míaƒe susu wòanɔ Mawu dzi ene gbɔ be ne miebe le mawunya gblɔ ne gblɔ be amen wòtrɔ ya la aƒetɔ ne na wòave me míaƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me wòtrɔ ya la míado gbe na aƒetɔ bena le nyia la nye manɔ te anɔ nu kpɔm ko eye maɖe gbeƒã nye dziɖuɖua, maɖe gbeƒã nye ganyenyea eye naneke eye lɔlɔnu gbegble le sia ɖe, lɔlɔnu Satana ƒe dɔwɔna ɖe sia ɖe, wo katã la wòtrɔ ya la wo katã ne ka hlẽ le wòagbe me do gbe ɖa bena aƒetɔ vivi ƒe ŋusẽ aɖeke maɖu dzi o, makpɔ ŋusẽ le dzi o, makpɔ gaɖeɖe to woaƒe asi me le Yesu ƒe ŋkɔ me wòtrɔ ya la ŋusẽ ƒe zã wònye ame ne do ɣli be ŋusẽ si ke memetoto mi mewɔ kpɔ, ŋusẽ si ke ɖena game, gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ la míado gbe ɖa bena aƒetɔ ne kasi ŋuti ya do gbe ɖa bena naxɔ dziƒo ƒe gaɖeɖe ƒe ŋusẽ, naxɔ dziƒo ƒe ɖoŋuti to gbedoɖa ɖe sia ɖe me to Mawu ƒe amea dzi la kplɔla gã dzi míaƒe ŋɔlisia ƒe apostolo dzi la míema ya ƒo me asi ƒuƒo apostolo le teƒe sia ele teƒe sia eye nu sia nu si ke nye enu gbegble la nuƒaƒã la aƒetɔ la ɖe ɖa aƒetɔ xɔnyuie nam xɔ kpɔkpɔ ne sɔ asi nye kpɔ ɖa aƒetɔ dɔ gatutu dɔyɔyɔ ƒe ŋusẽ ɖo ɖa aƒetɔ
dɔ yɔna anyigba katã aƒetɔ míekafu wo mi do wo ŋkɔ ɖe dzi mi kafu wo dɔmenyenyɔa mi nya be neɖiɖi va anyigba sia dzi be nàyra mi be nawɔ nyuie na mi da akpe ɖe le Yesua be ŋkɔ ta ŋkɔ si ke ƒo nukɔ katã ta tsifafa be ŋkɔ nusẽ be ŋkɔ ametakpɔkpɔ be ŋkɔ nudzedzi na me ƒe ŋkɔ aƒetɔ le xixia katã godome la yɔ mi fún kple kekeli kple nusẽ to Kristoa dzi na bena wòaklẽ nusẽ wòaklẽ le DUTOƒO kaka teƒea eye nàyɔ dɔ nàtuka nàve ame sia ame dzi mitsɔ wò subɔla de asiwo me aƒetɔ na bena dzesi kple nukunuwo neto ya ma dzi wòa ne míakafu Yesu be ŋkɔ míekafu wo míetsɔ wo bu na o míetsɔ míabe dzi kafu o Yesu akpe na o le Yesu be ŋkɔ sesea me míedo gbe ɖa le menam amen sesẽ ɖe. Amen. Amen. Please, you can have your seat. Thank you, Pastor, for that wonderful Pastor akpe prayer with na anointing gbedoɖoɖa and inspiration. I welcome si ke ne everyone wɔ na of you mi today. míedo wo zɔ na mia dometɔ ɖe sia ɖe míatɔ si ke le gbɔgbɔm Crusade. me si ke dzi woto wɔ DUTOƒO kaka sia nufiala gã WEÚEGBE kumoyi enye agbedɔtɔwo be I want to also inform kplɔla gã la all leaders, eye ministers míele from gbɔgblɔ na all over the kplɔlawo denominations in the state kple and beyond mɔba the state, amewo si that ke le our Father in awovowo God is me very la happy that you are here. míatɔ ɖe gbɔgbɔmetɔa la dzi le dzɔm bena miele teƒe sia miele gome kpɔm le DUTOƒO kaka sia me Mawu le nu gãwo wɔ esime ke mieva Mawu with miracles, signs and wonders, and the three was eye full of miracles. etɔ̃lia eyɔ fún kple nukunu eye afi sia afi si ke Enèlia egbe nye ŋkeke Enèlia egbe nye ŋkeke Enèlia eye ŋkeke Enèlia sia anyɔ wu ŋkeke gbã anyɔ ŋkeke velia anyɔ wu alolo wu ewo agbe ŋkekewo katã gbefa ɖeɖea enye bena ame si ko tsɔ ava gbe na Yesua mi ɖo ŋku edzi bena gbe sia gbe Wotrɔ la gatɔ̃ la míewɔna nuɖuɖu kple mi le aƒetɔ be afɔte le megbe eye míetsɔna mɔkpɔkpɔ na sɔlɔme sia ɖe be wòakpɔ gome kple mi eye medzi bena mianya ame si ko nye ame kpekpe tɔxewo le mía dome teƒe sia eye meƒo nu kple kplɔla gã ɖeka egbe ebe nyemekpɔ o ebena yele mɔdzi gbɔnɔ eye yele amehawo dome eye ne le ameha dome la taflatse va mía dome be míado dzesi ame siwo nye hame be amegã la míawo katã ame tɔxɛ mi nyina aƒetɔ eye míaxɔ mi le Yesu be ŋkɔ me. Eye mído wo zɔ na Elijah Solomon eye pastor bobutɔ. Thank you, sir. You are welcome. Welcome, Honorable David Enoch Usman, Special Advisor on Youth Empowerment. Ebudo David. Welcome every one of Asia mi do wo zɔ na mia bubu be ame sia ame si ke va teƒe sia. Aƒetɔ nena mi ŋkeke sia wɔ ŋkeke tɔxɛ le miaƒe agbowo me le Yesu be kɔme. Azɔ la míase choral ƒe hadzidziwo tso DUTOƒO me. Let
in him is freedom he'll give to them. So now we all live with him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for all you've done. He healed the sick, the dead he raised life, and those from prison he set free. Those who are bound, and those that are afflicted, he sent his word and healed them all. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For all you've done. No matter what you may be passing through, God is always there to see you through. Just pray and believe and sing the song of praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for all you've done. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For all you've done. Thank you, Jesus. For all you've done. Lord, we say thank you. Thank you, Jesus, for all you've done. Can you put your hands together again for the Lord? I want you to clap as if your miracle is right there before you, and it Ya is, kwasi and it kpere is, ju. and it is. I'm Eye very excited this evening ne because God ne is nyabe wonu about kunu to do le the teƒe sia la. unprecedented tonight. Mienya amawo awɔnu gãwo na míegbe eye Tonight, wòle before we amemawo begin dome. to testimonies, Wotrɔ ya hafi míayi ɖe we want to have ɖaseɖiɖiwo dzi la, one of our mía special guest here, not guest, quite all right. Let me call him a friend. míexɔ ame kpekpe aɖe eye meyɔe abe xɔlɔ̃ eye Message. wòana mí So may I gbedoname invite ƒe my mawunya eya ta makpe Justice of amegã Taraba State, eye nye Honorable Chief Justice of Taraba amegã State, le Karaba Honorable Philibus, eye nye please, bobotɔ Welcome, Philibus. Honorable Philibus Adento. Can we just put our hands together as we welcome the Chief Justice of Taraba State to give us his goodwill message? You are welcome, sir. Praise the Lord. I am humbled. To me, it's a privilege. To me, it is an honor Egbe enye mɔ that I kpɔkpɔ na can come and stand very close be to the man of God. metsa me va nɔ anyi kple Mawu ƒe amea. When we were in Yola in Deeper Life, we used to travel to Lagos. Esi me ke míenɔ Yola le And you dzipa can le fu la, hardly see him. But look mi at yina him le very Lagos close here. eye mi ma Hallelujah. mi esese Praise na the hafi Lord. be nate ma kpɔe gake kpɔ Most ɖa of egbe you la will not mi le gbɔ understand le teƒe sia because God has brought him so close.
Ame aɖewo mese I gɔme. wouldn't want you to Elabena leave and go back to Lagos. Mawu na be Without me le training the EÚEGBE. anointing that he has come with to Taraba State. Sir, we are so grateful. Amegã mie de akpe na wo. You have put Taraba State on another stage in the map of the globe. Aƒe amegã ne tsɔ Taraba State a We are so thankful. ɖo To me, ame tɔxewo ƒe nɔƒe le anyigba sia dzi. standing very Egbe close la. to you, Esime ke have menɔ the te, anointing. menɔ te le gbɔwò la, Ah, mexɔe se be wo ami sisia on behalf of adza the ɖe dzinye. we want to thank you so much. Midze miade akpe And na we wo. want to appeal. We are interested in security. Eye du si ke mi le dedienɔnɔ me li o. Secure. This place we must be low about. Eye teƒe sia ayɔ fún kple dedienɔnɔ. Thank you very much. You've been wonderful, and you are dragging my leg, but God knows better. Thank you, sir. So I'm grateful. Thank you very much. Put your hands together for the Lord. Mi voici kpe na Aƒetɔ la. It's wonderful. I told you the other time that this crusade, the entire Taraba state is here. And right from the beginning, Le DUTOखेरि MAWUNYA I KAKA want la. our Father in the Lord to know, sir, that all these people we are bringing to give us the goodwill messages, we are not just inviting them, but they are part of the crusade. In fact, some of them who gave goodwill messages earlier, they have been here. I don't need to be mentioning them every day, but they are all here, and they have been partaking. They have made up their minds that as long as our Father in the Lord is on ground, they must be on ground with him until they see him off. That is wonderful. So we thank God for every one of you, and may the Lord bless you. Nye kpe mia You are making dometɔ ɖe Taraba sia proud. ɖe. And by God's grace, doing as people are experiencing supernatural liberation. As we begin from FCT, Pastor Roland Wonso of Nyanya region Amewo ʋu kpɔkpɔ tɔxɛ how ƒe God numetoto. liberated him from pile. He said he suffered from pile for 36 years and has been stooling blood for 30 years. He went through operation twice, one at Owerri in Imo State and the other in Abuja. All efforts to get solution failed. But after the prayer of the man of God in January, which was total Nɔvia le freedom gbɔgblɔ bena in Christ, ye le he dɔ aɖe got his lém total tso freedom esime ke from xɔ ƒle 36 blatɔ years of power. Put vɔ praise adẽ the la. Lord. Ye teƒe vovo be yeakpɔ hayahaya gake ye mekpɔ hayahaya o. Ke esime ke Mawu ƒe ame do gbe ɖa la, Mawu yɔ dɔ na ye blibo. My name is Agatha Erofli. Ŋkɔ nye nye Agata Erofli. Esan region, Ekpoma, Edo State. I came to testify what God had done for me in Calabar. Medze maɖe ɖe ase ko ɖe nu si ke Mawu wɔ nam le Karaba ƒe DUTOƒO MAWUNYA KAKA me. I've been suffering for the pipe for many years. In that day of that program, I received my healing. Le At keke that ma moment dzi of la, the prayer of man of God, I received my healing. menɔ dɔ And the lém pipe, eye Mawu yɔ dɔm. that's my testimony. Esia nye nye ɖaseɖiɖi. Praise the Lord. Is Daniel Emmanuel out? Since
2013. I'm from AMLIMA region, Edo State. I want to thank God for what God did for me. Since 2013, I've been suffering from inflammation of the tonsils, and it was so excruciating and painful. I could not swallow spit. I could not eat or drink water very well. If I want to swallow spit or drink water, it will be very painful. But after I got my healing. I can swallow spit freely. I don't feel any pain. There's no inflammation of tonsils again. Praise the Lord. Let's have Jalingo choir now. Tonight is your night of total recovery. And you, and we all must recover all. Right here and right now. I will recover what has been stolen from me. Tonight, right here, right now, I will
oppressed. For my yoke is easy and my burden is light. Total liberation you will have tonight. Surely you won't leave this place the way you came. Tonight. Right here, right now. I will recover what has been stolen from me. Tonight, right here, right now. I will recover what has been stolen from me. Oh, Satan has been defeated. There on the cross of Calvary. That is why the Lord said it is finished. Tonight, right here, right now, I will recover what has been stolen from me. Are you like Jabez who was beaten inside? Cry out loud to God in prayer to Jesus' name. Total liberation you will have tonight. Surely you would leave this place the way you came. Tonight, right here, right now, I will recover what has been stolen from me. Tonight, right here, right now, I will recover what has been stolen from me. Oh, Satan has been defeated. There on the cross of Calvary. That is why the Lord said it is finished. Tonight, right here, right now, I will recover what has been stolen from me. Tonight, right here and right now, I will recover what has been stolen from me. Tonight, right here, right now, I will recover what has been stolen from me. Oh, Satan has been defeated. There on the cross of Calvary. That is why the Lord said it is finished. Tonight, right here, right now, I will recover what has been stolen from me. Oh, Satan has been defeated. There on the cross of Calvary. That is why the Lord said it is finished. Tonight, right here, right now, I will recover. You will recover. I will recover what has been stolen from me. Praise the Lord. Tonight, Afuna you will recover what has been apeto. stolen from you. Musike Praise ne the bula Lord. Wotrɔ ya trɔ so asio wakafu apeto. Yes, tonight is another night of praise. Wotrɔ ya enye And gbedora I'm bubu going wotrɔ to invite eye ma pe one of my bishop friends, nye Big Bishop. The time I pastor gave him bubutɔ bishop the book, Kumuyi, the Defender of the Faith,
very quickly he overtook me in reading that book. And he began to give the testimony of what he benefited Oyo from mpe that mahle book. agbale He's a reading eye be bishop. ma I'm going to invite him tonight a to hle bring agbale to the podium e wotra mi akpe be na wa cho guest mi apa me music pepe minister. to he And I'm inviting Bishop Nixon be wa Jallo pe of the Bishop International Praise Church Nizon talo be wa na be minister tonight. Let's put our hands together. amesi kemi pe wa wa jihana mi le juto kumonya kaka wa akpe na mi. Bishop, you are welcome, sir. Pastor bu to wezon Hallelujah. kaka funa peto What an honor and a privilege mon pokpo gan to stand here. ke nyesia mi no te pesia Best, I want to appreciate our Father. meje ma cho bubuna Great blessing to everyone. mia tole gbogbo be ona mi po gome ya ira gang me When I was young, meno po gome ji pala be ha me amesi ke menye so he le yi ma me a many of us were leaving secondary school, even though mia me gero mi no young 1982 mi no gome jeje pe sukula e mi so he o blessed us tremendously through the materials of our Father. eye ma o ira mi to Of some of his pastors, especially mi a to gbogbo me to aji to ye pe nu fia me nyo ji vivie to a baba o locale that our Father wrote, and these were some of those things. eye o ngro agbale ade Some of those foundation of holiness. ema me eye mi gbona be na fike wo po koko yin pe mo nya gbogbon sia cho ela be na koko yin pe Church need those teachings. agbale ma si ko ngro la esen ale gbegbe eye me jakpele mo le ba gbeta Something that you can take lightly. eye Something great. I sat down egbe on la the fourth day, and I me remembered that note Lazarus died for 4 eye days. But le God keke brought ni him back to agbe life. a moda on gan lazaro ku e hon won keke In the nele yo name de of me Jesus. eyo yesu kristo the man fun that I'm egbe going la to be mau inviting to come awo minister nene be to us dosia eyo is etro not a yara ma stranger pe to me. mo fa me a He is my eye elder brother. menye He's a man that has been in amesike the gospel enya ministry mesike and me singing nyanwe eye for about mia 48 years fofo le now. gbogbo me And he eye has ele done hajim it pe with blane unwavering in spite of the blane storm. enyesia I call him the eyata father of mayo gospel miato music in si kenye Africa. hajila le Ladies and afrika la gentlemen, let's be put our hands together as we receive eye meleje mia dometore Dr. siade mia pe Panam nufiala gan Paul dr as he pana comes to basi paul minister to us. esime ke Praise the wano Lord. ha wa jihanami mia kafu apetoa. Praise the Lord. Well, I guess you will understand that I'm not very familiar with the funfair of being introduced like this. I prefer to introduce the Lord instead of being introduced. So I get very, very uncomfortable when I'm being introduced on someone else's platform. This is Jehovah's platform. Praise the Lord. Well, once again, thank you, sir. It's been an awesome privilege relating with you. And I honestly declare that it's just been awesome knowing you all these years. We first met in '79. And right from that time, you've always asked me, come, come, come. And I'm always there. And I make myself available any day, anytime. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Mommy. Thank you. I will make my life your dwelling place. I will build your throne in my heart.
Oh, come, Son. Come, Holy Spirit. Come and take your place in my heart. I will make my own life your dwelling place. I will build your throne in my heart. Come, Father, come, Son, come, sweet Holy Spirit, come and take your place in my heart. All across, let us sing. I will make my life your dwelling place. I will build your throne in my heart. Oh, come, Father. Oh, come, Holy Spirit. Spirit, come and take your place. And take your place in my heart. My body is your sanctuary. My body is your sanctuary. Purify me like gold, so I might be bold to say my body is your sanctuary. Oh, my body is your sanctuary. My body is your sanctuary. Purify me like gold, so I might be bold. My body is your sanctuary. This body is your sanctuary. My own body is your sanctuary, Lord. Purify me like gold, so that I might be bold to say my body is your sanctuary. My body is your sanctuary. My body is your sanctuary. Purify me like gold, so I might be bold, to say my body is your sanctuary. Purify me like gold, so I might be bold to say my body is your sanctuary. Purify me like gold, so I might be bold
that I might be bold to say my body is your sanctuary. I'm giving it to you, Lord, giving it to you, Lord. I'm giving to you my body. 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 Purify me like gold, so that I might be bold to say my body. I say my own body. This body is your sanctuary. Mercy, have mercy, oh God, oh God, in your compassion, please have mercy, Lord, oh God. Your children, we are crying for mercy, Lord. Oh God, oh God. We have sinned, we have sinned, we have broken every covenant with you. Please forgive us, restore us, let your glory come again. Forgive us, Lord, forgive us, restore us, let your glory come again. We cry for mercy here in Nigeria. We say, oh God, have mercy, Lord. There is so much killing, and the blood of the innocent are calling for vengeance, Lord. Oh God, have mercy, Lord. We got so much religion without truth and love for one another, Lord. Have mercy, Lord. For this we have sinned, we have sinned, we have sinned, we have broken every covenant with you. Please forgive us, restore us, let your glory come again.
our leaders, they don't care how we feel in our own land, Lord. Oh God, we cry for mercy. Oh God, we say, forgive us, Lord. If salvation was to be paid for, even the poor cannot afford it. Oh God, for this we have sinned, we have sinned, we have sinned, we have broken every covenant with you. Please forgive us, Lord. Restore us, we cry. Let your glory come again. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Restore us, we cry. Let your glory come again. This is my pledge. I pledge allegiance to the Lamb with all my strength, with all I am. I will seek to honor his command. I pledge allegiance to the Lamb. Oh, we have sinned, we have sinned, we have broken every covenant with you. Please forgive us, Lord. Restore us, we cry. Let your glory come again. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Restore us, we cry. Let your glory come again. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Restore us, we cry. Let your glory come again. Forgive us, Lord. Restore us. Forgive us, Lord. I ask you, Lord, restore us. Let your glory come again. Everybody shout hallelujah. Praise the Lord. For those of you that have been coming for the ministers' conference and professional forum, since we started on the second day of this crusade, you can tell that we have a man with us that his life, his teaching, even the look,
Everything is penetrating. Enu sia nu ike kudentia ele kede miape The 2 sessions we have so far, eye testimonies everywhere from every gododo corner. yo vaya For those I da have sedidi talked with and those who have le been tepe talking to de me, siade calling or eye sending amedo text messages. oyo amedo nglon Tomorrow message do dam is another eye forum so again. yugbona agbanye By chuchudo 7 bubu a.m. le be with us ndikpadi gandre va no All mia dome pastors, le ministers, tepe ke lo come and judo have monya contact kaka le nye with pastor these le nye servants of mawu pe God ame that mawu subola I'm going to bring up to minister to us tonight. And I want to tell you mejibe ma that glona mi tonight is a night bena of fiensi liberation. siala enye Tonight jijo is a popo night of ase chocho emancipation. vovo popo Tonight is a katutu night of pe fien transformation. enye trotro pe fien Tonight is a night of eye fiensi manifestation. sia enye mawu pe Tonight zonde is pe a night fiensi of eye magnification. eye anye mawu pe The nu Lord se is pe about to edoku magnify you. de go mawu Tonight is a night eso of gbe bena proclamation. wazan ye pe nu se de agbo me Because after eye he has na de gbe fa magnified ye you pe and nko put ela bena testimonies in your esi mouth, wa wu de you zon will ye pe proclaim. nu se le agbo me And wa so tonight da se didi is a so night de of agbo me a jubilation. na di da se eye fiensia enye jijo Some years popo ago, ase chocho epe ado praise enye the sia Lord. va ya kafukafu na Some mawu years ago, we were in ebe Lagos. pe ado Our enye father sia in va the ye Lord mie may no Lagos might not have had this testimony. atema va me bena miato gbogbo me to For amese da years, se didi yo I've been having some serious excruciating pain. I don't know the medical term, in my bone, right inside. ebe ye be And we were fu praying me in one eno of ye the vem ye meetings, minyale ko wa ye le and he was konji pe passing by. nya gbogbo mo o He was just passing by. e va yina e pastor va yina And he touched me like eye this. e kasi ye nti That was aleke the end of the e problem. volo ku hia we nu vema Just in that meeting, just touched me le like this, and gododo that ma was the end melo of ye that ko problem. kasi ye nti eleke kwa Tonight, e vo ku face hia to we nu face, fiensi ya mi I gba pli mi invite dogo and nkume bring kple to the nkume ye podium my father, eye my mele daddy, pe etonye Pastor Dr. W.F. Kumuyi, to minister pastor to us tonight. WF Kumuyi bena never gblomo Praise nya the na mi Lord. amegambe ozo kafukafu na mawu Manifestation tonight. fiensi ya mawu pe nu se ape zon dede gadede As our pe fien pastor said, eye abe ale ke miabe jubilation pastor tonight. gblenia enye And jijo the Lord kpɔkpɔ ase confirm it tsotso in pe every fien life ape to in ane do pe Jesus' di la name. gbesi agbemele yesu pe nkɔme First day, nkeke second gbãtɔ day, nkeke third day, velia nkeke and tɔ̃lia this is eye day egbe le nye number nkeke neni hã nkeke nelia something. nade North, south, east, le west, adiehe everyone, anyehe something will ɣedzeƒe happen. ɣetoɖoƒe nade la dzɔ le agbo And me the power of eye God mawu pe will ŋusẽ descend upon you. mawu pe ŋusẽ There be the woaɖoe ɖo ɖe manifestation agbo of the me glory of eye God mawu pe in your ŋutikɔkɔe life aɖe in zɔ le Jesus' agbo me le name. yesu ƒe ŋkɔme Whatever you have had before, nu kake salvation, suasio san miracles, lo power, ɖeɖekpɔkpɔ glory, ŋusẽ honor, ŋutikɔkɔe and something, bubu somebody kpakple nade took that away from you. ye ame ɖe fi nu ma le me o Stolen from enu you, yiwo katã you wo fi le recovered asi wa tonight. nagatrɔ akpɔ wo fia Strength, you recovered ŋusẽ tonight. agatrɔ gbɔ na wo le fiesi sia Everything promised by eye the nu Lord sia nu yiwo katã concerning aƒetɔa you do ŋugbe tonight na woa is the le night fiesi sia of la recovery enye fiesi in yi your ke enu life bubua in natrɔ Jesus' ke ɖe wo ŋuti le name. agbo me le yesu ƒe ŋkɔme Let's pray together. mina ne miado Father, gbe ɖa fofo thank you. miede akpe na wo eye mieyra wo ŋkɔ le egbe sia eye miele bia o aƒetɔ bena nadɔ wo ŋusẽ ɖo ɖa eye be nadɔ of your promises wo on nugbedodoa every ƒe life ɖeɖeɖe tonight, gofia le in mia Jesus' dometɔ ɖe sia ɖe name. ƒe agbe me le fia sia le yesu ƒe ŋkɔme For everyone. dɔyɔyɔ na ame sia me Restoration for everyone. gbugbɔgaɖo te na The ame sia me fulfillment of your promise eye be for wo everyone. nugbedodo ƒe me vava ne va me na ame sia me In every mawu life me ƒe tonight. asika me na agbe sia agbe le fia sia mighty le name yesu we ƒe ŋkɔse sia me miedo gbe ɖa le I'm not going to release you to sin until you nyema give me nyema ɖe asi a o nenye be supernatural meɖe amen liberation. amen gã amen sese ɖe gblɔ amen You've got it and you will give esu asi o testimony in eye Jesus' dase name. na di le yesu ƒe God ŋkɔme bless you. You mawu can ne sit yra o down. natem anɔ anyi fa Tonight, as le we fia come, sia we're esi talking mieva about miele nu miracles. ƒom sɔ ku ɖo nukunu ŋuti Mighty miele nu ƒom miracles so through
nukunu nuseto to Kristo nyape gadelaji Yesu Kristo yenye ameke va bena wa degami bena wa degao kokuti de pepe ya Yesu ngeo dale koji kosokoso de siala Yesu chue la gbome eye fipode de pepe Yesu de dale agbome fiesi ale Yesu penkome nukunu kako alo nukunu nuseto to Yesu Kristo miape gadelaji dowo tave pipi blave vove dowo apostolo pe dowo tave pipi blave vove ebe mi Israel nutuo ebe Israel nutuo mi do to nyasiao Yesu Nazareth tola nutum si nuchi mau na pedoji mi le to nu jotuo ple nukunuo ple jesio si o mawo to eyamadi le miachichi na la me abe alesi mianto mienye ene miachi toyo le tepe ya miekwe obe jesio nukunuo yo mawo to eyamadi nu jotuo mikwa mianto cha mie jesi miacha mijawo yepe numetoto les anciens esia anye wo numetoto eye nade aswasio eye gome kpola ye na nye le Yesu Kristo penkome le pipi blaton vo asieke ele globena nugbedodo la ela bena miakple miavio tonye nugbedodo a globena nugbedodo tonye nugbedodo sia nugbedodo ike apeto aglo ye apeto ana benare nukunu penusia no wa wodole agbomea nugbedodo ma esogbe bena wa family agbome ebe nugbedodo la ela bena miakple miavio ple amesio kata le adzoge ple amegre alesinu apeto mia maula ayo vela tonye nugbedodo eglobe ewe nugbedodo la ebe wo na nye gome kpola le maupe nukunu penusiame eye mvio miavio de kakpio de tugbio ola nye maupe nukunu penusiape gome kpola eye amegre alesinu le adzoge ameyo le kaka didipe le tepe ko le wojudo pomonya kaka yale wo ike le kaka Togo meda wo ike le Afrika pe jude meda wo ike le Afrika godo eye amegre alesinu le kaka adzoge alesike osogbo le tepe sia tepe le afisia fi apeto miamaula ava ayo amema eye wasoye pe nukunu ne eye nukunu monya ikpomilia ele dzadeko eye mila kpo nyati nukunua mila le nkurenti ale gbegbe benade nukunu kako nukunu josu ike ava agbome na tema agbole ngongo jesi gbantoa yenye nubla ni popo adideji le tepe sia tepe eye ngongo jesi velia maupe zondede ike manyaglon le amepe agbeme Yesu Kristo yenye eya makecho evai egbeso ede mavomavome eye Yesu adezon le agbome ike ma onto matema susio eye etonlia yenye bena na trojime enikwa le kaka jujijireme tepe kene ya na trogbova eye ne le trogbova la fofola aho abe ale ke fofoma hovima le bible amene me kafi kene yo me kanu kene ve wole tepemo me kanu ke ve jole tepemo me kavon kene ve wole tepemo ne le trogbova to jime totromea aho eye ngolo jesi ke kpledoa yenye benko tete da nyi yokata le agbomea fika oso mekpo numo togbe kpo o eye po me mekpo numa kpo o le fiesia adabape nuwona de sia de wo de dale agbome le Yesu penkome ngolo jesi ke kpledoa yenye benanko gbedada yike odo peji owo ike le do to ma doyoyo wa odo peji amekele kaka zogele tepema doyoyo wa odo peji eye amedele apemenoda lo noye alo sroye alo vioye eye emla nyile abadida le fiesi siala yepe doyoyo wa maudo peji eye ngonglo jesi ike kpledoa
anyidela yike eti akogo eye amiadeke ma demone benane gogo amo le fiesiala mawu adega amesiame eye ngonglo jesi yike pledo amedede ajigbodo lenti eye ajigbodo ma enye dolele badade eye ajigbo pe gbogbo atema so epu gbere some aso epu gbere tomefa voile fiesiala doyoyo gadede bribo yeva le Yesu penkome eye ngonglo jesi ke pledo a yenye nouveau la ike sevevele yepe nouveau ti eye wo kpodede menyi benade sevevele de koyolo voa evbe ye wonene penua eye wo va apeto apenkume eye wo va déclorer apeto apenkume eye nyenye bena emechonua nouveau la yike sevevele yepe nouveau ti eye mawude eye le agbale yike meglena mi fififo le afideda nukunu le swasium minane mi ale nkude nusioti de kare ngonglo jesi gbatoa yenye mawu pe nublani kpokpo pe zodede yike odideji amiade eledi mawu pe nublani kpokpo le marko pe agbaleta amewo marko tawo pupi blane vo ade eye eva eye wo va Yericho eye esi wo dokocho Yericho ple ye pe nusrolo ple ameha gala Bartimeo Timeo vin signé nubiala nuku agbatola bobono anyide moto eye egbonami le pipi blanevo Enèlia me eye esi wo sebena Yesu Nazareth tola la ede asili dodo mele gbogbombena Yesu David villa bo nyenu blanui Yesu kpo yepe nu blanui eye nawo le fiensia mawu Yesu akpo nu blani nawo elonya ogbo alegbegbe eye meji benade na kpoto anonuku gbagba mame eye le esianuti na kpo to yepe nu blani popo me bele jeyolo voa to yepe nu blani popo me avunuku gbagba manawo le pupi blane vo Enèlia me ebe amegedo blude tabena wazidodoe ke egadoli gede uta to bena ebe na le fiare nye ma deku ebe mele huele fiensia mebe ne le tepema ne le nkonye sema ele swasio le fiensia le Yesu penkome eye ole jibena de ne zidodui obe ne bonu eye wo tede ani eye egatro le doglia de ji gale doglia de ji eye nade ebe na enu ikpomele ayenye nu blani kpokpo ebe wo David villa kponye nu blani ebe wo David villa kponye nu blani mawu akpo nu blani na nuku agbato egbesia eye mawu penu se adeson na nuku agbato egbesia eye mawu penu blani kpokpo adideji le tepe vovovo le DUTOखेरि KAKA petepea nu blani kpokpo adideji eye nebe nenye nuku agbato a wonku gbagba avu eye le atepe ikemile wa DUTOखेरि KAKA godo wekele dotomi le radio adia mawu penu blani kpokpo adideji nawo ye penu blani kpokpo ike vuna nuku agbato ava menawo eye egbona mi le kpukpi blane vo asiekeliame tete Yesu to de titre globena mi yeda eye esi apeto ale yo your eyesight is failing and the Lord is calling you apeto tonight. ele yo Eyesight will brighten up. ebe nuku wa akle ebe nusia nu do viviti de ko la be o matema kpo nu le pepo o matema kpo nu le jijipo ele yo yepe nu blani popo apezon dede enu popo wa atwe na o le Yesu penkome obe tati alo glucoma ya alo katara ya ele nkujina wa alo afoku ye nadema ponkwa jinawo eye nukuwa enukpokpo wa ejo nukpokpo yike ofilasi wa na gatro akpo ele Yesu penkome eye
oyo nuku agbatoa oyo nuku agbatoa obenare wo jine jeme ele yo eye kpukui bla atonlia kpukui bla aton ke esi wo de yepe awupu gbela echo hia va Yesu gbo eva Yesu gbo kpukui bla aton po de kelia le kpukui bla aton po de kelia mem eye Yesu ko eji glo na bena nuka dim nelebe ma wona wa nuka dim nelebe ma wona wa emanye nyabia sekele vana wo chagbe nuka dim nelo nuka tinele to don radio aro nuka tinele se enyayado mawupe zonde de ka dim nelele agbomu nele gblene le fiensi ala ava menao awenao eye so yedia eglobena ebenari bena makponu le esi o gblema vola le kpiki blaton vo veliame eye Yesu gblona bena hey wo khosela de o eye enumake la wo kponu eye wo je Yesu yo mele molati ekponu o chanu popo ma lele kho nuku gbagba ya efote pa gba ejo gluko ma le nkujina ejo eye numo kata ike webena nu popo zo agba na wa ojo eye neja po la mese bible nku enu popo pe apaji eye emegbe eje Yesu yo mele molati me va ngomlo Jesi velia gbo ngomlo Jesi velia ike le nyebena ike nu ike matema kwesi enu ike java menao le fiensi ala matema susio ma buenchi po e wonu ike nye matemia awe le agbome eye atronu sianu le agbome eye ale ne le chala magano nenemo minami akpo Marco pe agbaletave le Marco pe agbaletave pupu tonliame le pupu tonliame eye ame ene cho lame chuchu toade bonava egbo eye esi nutuade ejeto alegbegbe matem aso bekicha azwazonyo eye oso emlo abaji eye amesiame ame ene amenele abape kona oji eye okokwe ne igo ha okoko vaide le fier na titre na azwazonyo le Yesu.com nous se aso jipo eye wa degbo le kwaji wa degbo le apeame eye na titre azwazonyo le Yesu.com minami akpopupu Enèlia le pupu Enèlia me eye esi o metem teva egbo le amehala nuti ola le amehala ntia o meteva egbo ne kwa doma hinele kaka jijipeda eye metem kpomo nubelade ya gogo maupe ame le mawunya ya penure esi me maupe nublani kpokpo adezon la gbomia na titre wonto na titre le docu aussi eye na zon le kaka jijipe Enèlia eye na vanko le Yesu.com me le kpo gba ple nye gbogbo me penuku me le kpo ne sopona me le kpo ne le khomo penuku nu eye emegbe eglobina nuko obe wo va ifohwa eye esi ometente va egbole amehala nuti ola oyi da de mode khosi me wole latame eye esi me wo mwe vola wo didi abasi ji la metuto tola mlon de anyi eye esi Yesu kpo wo po khosela eye esi Yesu kpo wo po khosi awate ma kpo mere po khosi matem agblenami nebe amede ele nu blanu echi blanu mea na tem akpo yepe nkume anye na tem akpo blanu lele ale yepe nkume ne le tepe ya eye Yesu Kristo le akauji eye Yesu ja wonukundele agbomia olano konu ye olano eye Yesu latima kpo khosema le mewu egome bena mokpokpo de le diome ela bena jiji de le ediome ela bena enye bena esimemila gblo amen mamle to ala ela vlu yepe abododa eye na le yepe abo melekpo mikpeda melekpo khosele miame eye miape khosia akho maupe nukunu ale fiensia le Yesu.com esi Yesu kpo wo po khosi ebena eye esi Yesu kpo wo po khosela egblo na la metutu tola bena vinye wo cho wo nouvon ke o le fien ya acho nouvon o ke o le fien sia
la a de fond bubu de sia de da le agbome et a de numo kata jo le Yesu Kristo .com minami akpokukui asiekelia le kukui asiekelia me azon apetwa ja dagbele nu twanti abe aleke Yesu ja dagbele o chanti o les efiasia ebe egblone bena kae bobo wube wa glona la metutu tola bena wa cho ocho wo nouveau keolo alo wa globena titre na cho wo aba eye nazo azolima ha ke ne mianye bena nous sele amegbeto vilasi be wa cho nu bon akele anyigbaji egblona la metutu tola bena mi kwakuku de kia mi kwakuku de kia mele egblom na wo bena mehia benari Yesu avava kasinchio mehia be wava tutu ogbore yepe nyati de peko yepe nyati ye mawu penya ye oso wo kihia godo egbo benari kekeli nedo eye kekeli do ebe nari enu ya nedo ye konu ado ebe na doyoyo neva kwa nuka malava o doyoyo lava le tepe sia tepe eye zirika yike mawu penya ole degbe fin le fiensia la o doyoyo le va mele nyandusime doyoyo le va mele nkonye doyoyo ne va mele miame edola va me eye mianto miakwe jijo bakple aseye toto bakple maupe nukunu ope zondede le fiensia le Yesu.com ngonglo jesi ebe mele glona wo mele glona bena titre cho wo aba ne nayi apeme minami akpokuku ivelia tete wo onka ha tete wo titre eye enumake esi wo cho yepe abala edogo le wo kata pe nukume nenembena kufia do kata po metore kufia la do ne le trova do apeme le fiensia eye ameyo nyan osa ameyo jesi osa o la po nu simple toto ike family agbome baple nu kunu pepe ike ne so gbovari o kufia ado yo la gbomena esi atogbe ya mi mepopo ya togbe po la gbomo obenare eye ya togbe ya la mi mepopo le vi ope agbeme le tepema ola globe eya togbe ya mi mepopo nenema yo ja va me le fiensia mebe nene ela va me na wo pome eye na amesiame le tepesia tepele anyigbaji nenema tututu wa va me le fiensia ngonglo jesi ike gbledwa yenye bena mawu pe zondede ike onto matema susu ngonglo jesi ike gbledwa ike nye ngonglo jesi yenye trojime jime trotro de Kristo nchi migba nutumare wo gblide apeme enye ameike jo eyi kaka jijipele mawunchi eyi de ejujiji deme eye eva igbleye penuonchi egblenu nyo yokata oho egblewonchi ebe o nukanchi mele tepe ado nukanchi agbenye mele aleado po matro itonye gbo matro inye mawu gbo mele po ne tro gbo na mawu gbo ne tro gbo na de lawa gbo ne tro gbo na apeto wa gbo eye nukunu enye bena de tro jime dentinye ale bena na hwe luka tawi eye esi wo va zanu kata vore obe do wa megade va edumame eye wo de ehia tui le pipu wi andrelia me ke esi wo va yi edokumela eglobena fofo nyepeme ebe o chocho ke atema so sinye fe ntifa fa atema so sinye fe gadede atema so sinye fe gbogaji atema so sinye totonye gbofe nuka timele tepe yo ale oglobena fofonye pemela agbate dola neni ekpo abolo sogbo kenyela mele chochrom le dowameta le pupuwi andrelia mema ebe matitre pupuwi nyila ebe matitre eye mayi fofonye gbo eye magbone bena fofo me wo nouveau de dipo ple Jipo nous ple nous tio le piku ya sekelia me nyemega jebe na yombe vio o wom abe wo dola o do méthode de ka ene le piku plafi eye wo titre
Ewonya mesoso bena machitri. Eye egbloe. Eye emegbela ewa afode de akpedenchi suswa le tamene benanko machitri. Eye ntusuma ikele tamene a eso afode de aso kpedenchi nanyibe afode de wa ekplo susu ikele tamena wadoa na kpobe nukunu avame la gbome nanyibe jiji ikele meu nyame chochowa ekplo nuwo na wado na kpobe na gbogbo gadote gbakple koko avamele agbome eya yenye gapopo ike jipo fofula atwekeo enye eyi mame Kristo ike kureta le kavadi pe atiso gantia ade woluvo efode chitri eye wo chitri eye wo yide fufu agbo eye wo chitri va fufu agbo ke esi wo le moji vi gbonola fufu agbo o fufu upo ododa ejesi avine fana ejesi nu kaka ike le jimenao enya kaka ike metonele eye esi ne gbona eye ne le globenare au agba pepe nya ye yala o kuhinya ye yala o fo bubu ya ye le jinyeme eye fu pepe ya ye ko le jinyele nyenuvon ta o obe wo kata o wonuvon eye enu yo kata ntine le susum le la chochoke gbona na o de kpokpo ele no te kpo eye ogbona mi benako ekponu blanyune eye wo fofu akpo eye yepe dometrode enu eye wo pudu da je yepe koji eye wo dudonu ne ke de villa glona bena fofo me wonu von de dipo nu plenu ti o eye nyeme gadjebe na yombe vio okuki blavo ve globena ke fofu aglona yepe dola obena mi dacho awunyito ve be mi adone eye mi de asige asine ple atokota o de yepe afao eye mile kuku bravotom eye mile nyivi da mi lave mi wi eye mi namya dunu eye mi akpojijo jipo le kpojijo den ti o le fia jijo de le jipo le tawo e la benanuko ji me trotro ebe tro ji me den ti tro gbogbo apeto agbo pipi blave fone egbo bena e la benya vinye nu tuvisi aku eye wo gagbo agbe ne kuchi nouveau messa eye ne kuchi nouveau messa va wa kafu mawu e la bena azone la gbele Kristo me le fiesi ale Yesu pen come ebuye ekebu eye le wole kaka joge bi eye etrogbo ehwo nukunu de ne be ne trojime eye ne gugbo vala apetwa aho eye so yejia ngolo jesi ke pledoa yenye benanuko nous vont haha ike ode le marcope agbaleta mandre pipi blaveva aton nyonu de ike evia Eva eyo va jeklode yepe afonu nye benare ne megede Yesu gboa be Yesu nye ameke atem atuka ameke atem adame amerike atem ade kakasi kakajo edanye ne me do Yesu ya gboko makpo gadede eye makpo katutu eye vie nyonu via cha akpo katutu le fiesia na akpo katutu vio nyonu via akpo katutu eye vio nutu via akpo katutu minami akpo pipi blavevo ate pipi blavevo atelia obe nyonu eye wo nyonu la enye hela nyonu siro feni kepe nyonu out of her daughter. Verse 27. Pipi blavevo Andrelia eye Yesu glone bena demo ne devio na dipogba ameyo potedi ameyo nye mawuvire apetwa le globenare jena wela to wenye nua nunana wenye nua eye apetwa le dio ele dio kafino ave do amebubu gbo benare ewenye amegbato eke jena maupe nukunu penusia le fiesia mau kasinchu. I said tonight you are the first.
ewenye amegbato eye wo gblɔ nɛ bena na ɖeviwo na ɖipom eye nyɔnu la eye elabena menyo bena woatsɔ ɖeviwo ƒe abolo aƒu gbe na abuviwo o mina miakpɔ kpukpui blavevɔ enyilia le kpukpui blavevɔ enyilia me ke eya xɔ edzi nyaka ye wo gblɔ ebena nyemaxe mɔ na ɖeviwo ame yiwo ɖo la nye amegbatɔa nyemaxe mɔ na wo ɖe woɖo la xɔ atɔ vɔa aƒetɔ ne avuviwo le akplɔa gɔme la wuwlitɔ yiwo ge na dze akplɔa gɔmea avuviwo ɖuinɛ ebena ɖeviwo Israelviwo one xɔ gbãtɔa vɔa nyemadzo asigbalo elabena menya bena ɖetugbivinya akpɔ gaɖeɖe egblɔ le kpukpui blavɔ asieke ya me eye wogblɔ nɛ bena le nya sia ŋuti la heyi gbɔgbɔvɔ la dogo tso viwo nyɔnuvi la me fikanelo gbɔgbɔvɔ la dogo tso viwo ŋutsuvi la me gbɔgbɔvɔ la dogo tso wo susu me gbɔgbɔvɔ la dogo tso wo ŋutsi la me gbɔgbɔvɔ gbakple yeƒe nu vɔ̃ɖi mɔ katã ɖe wo katã wolɔ ƒe agba yo dzo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me mina miakpɔ kpukpui blatɔn eye esi wòdzo va eƒe me la ekpɔ ɖevi la mlɔ abadzi eye gbɔgbɔvɔ la dogo ekpɔ ɖevi la mlɔ abadzi gbɔgbɔvɔ la dogo fika wolo gbɔgbɔvɔ le gbɔ le afi ma me be ele gbɔ le afi ma gbɔgbɔvɔ ma edzo edogo gbɔgbɔvɔ ma ɖo la dogo dɔlele ma ɖo la dogo eye sɔ ye dzi yebe eye yeƒe ɖetugbivia emlɔ abadzi o gbɔɖeme na wo luʋɔ gbɔɖeme na wo susu dzudzɔ na wo ŋutilã gaɖeɖe blibo katutu na ame sia ame le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me ŋlɔ dzesi ke kplɔe ɖoa yenye be dɔyɔyɔ yi ke womate ma hlẽ yi ke woɖo kpe dzi nuku yiwo gbã woƒe ʋuʋua wola ɖo kpe dzi eto yiwo megasena nu o la wola se nu Mawu ɖo kpe dzi eye kplibɔtɔwo tsitre yewo le zɔazɔli dɔyɔyɔ yi ke womate ahlẽ o ela va me le agbo me le Mateo ƒe agbalẽ tawi ɖeke Mateo tawi ɖeke kpukpuitɔ̃lia Mateo tawi ɖeke kpukpuitɔ̃lia eye alo woe nye ame si gbɔna alo ame bubu aɖe miakpɔ mɔ na ma hã mikpɔ kpukpui nelia eye kpukpui nelia me eye Yesu ɖo enu gblɔ na wo bena miyi ɖato nu si miese kple nu si miekpɔ la na Yohanes nuku agbatɔwo ebe nukunɔwo le nu kpɔm eye tekunɔwo le azɔli zɔm o fia sia na se nu fia sia ne le nu kpɔ ge dɔyɔyɔ yi ke woɖo kpe dzi dɔyɔyɔ yi ke mate ma xlẽ yo ɖo kpe dzi le kpukpui atɔ̃lia me nukunɔwo le nu kpɔm eye tekunɔwo nukunɔwo woƒe nukpɔkpɔa Mawu le ɖo kpe dzi eye tekunɔwo wole azɔli zɔm Mawu ɖo kpe dzi eye anyidzelawo ŋuti le kɔkɔm Mawu ɖo kpe dzi eye tokunɔwo le nu sem Mawu ɖo kpe dzi eye ame kukuwo le tsitre tim Mawu ɖo kpe dzi eye wole nyanyui la gblɔm fia ame dahewo nukunu yi ke womatem ahlẽ dɔyɔ yi ke womatem ahlẽ dɔyɔyɔ yiwo sɔgbɔ kpakpakpa zã eye womatem ahlẽ wole miaƒe agbe me le teƒe vovovo yi ke míele le nya ya sem le Yesu ƒe ŋkɔ me ŋɔŋlɔ dzesi yi ke kplɔe ɖo yenye be anyidzela yi ke ti akogo ye Mawu ɖe ge mikpɔ anyidzelawo ɖe woya womeɖe mɔ na wo gɔ hã bena ɖe woagogo ameha o elabena woƒe dɔlélia enye dɔ yi ke wobana na ame bɔbɔe ɖe eye woatem abɛ na ame bubuwo eye le fia sia nenye be gɔ hã edɔ ɖe le ŋuti o eye wobanɛ na ame bɔbɔe ɖe pa eye yegblɔ be o kpɔ nyemava ti akogo le teƒe ɖe kpekpe o eye womatem wova le teƒe ɖe yi ke amewo matem aka ŋuti o alo wotsɔ matem aka ame ɖe amewo ŋuti o efia sia Mawu ƒe ŋusẽ aka ŋuti o le Yesu ƒe ŋkɔ me eye kpɔ ɖa anyidzela ɖe va eye eva dze klo nɛ eye wogblɔ be aƒetɔ ne elɔ̃ la ana be nunye na akɔ
What do you say about this man, about this leper? Nuka glom nelo. Ebe enu de kape. Yo Yesu be apeto. E bobo yepe lubo. Yepe gbogbo. Yepe agbe na apeto la. Ebe nari. And whatever is left, enu ikpotoa me bobo nu sia nu na apetoa eye aso me degbe fa benare ewo Yesu anyenye apeto ewe anyenye mofiala ewe anye agbenye pe mofiala eye so yeji eglobena Yesu esi wenye apeto na agbenyeta eye me sodo kwenye so na o me sodo kwenye so detewa Yesu atema konuchi Yesu akonuchi o ebe Yesu atema yodonam Yesu ayodona o ebe Yesu nele loa nele lola atem ananu tinye nako eye mi puputonlia eye Yesu Kristo doye pe asira eye wo ka enti o nukunu pe asito ame Yesu de asi enti doyoyo pe asi damenchi tete Yesu do aboda eye wo de asi enu globena a le fiancia yala AMLIMA pe aside akanchio e la bena ne yue bena de yento yebe apetoye ne globena de yenye yepe apeto eye ne bobo dokio na Yesu eye ne globe Yesu wenye apetonye Yesu we anatem awonu sianu ne Yesu ne elonla na tema na benu chinye nako eye e globe nyama ya melon Yesu be melon eye edo yepe aboda sirika enumake eye pe anyidoa e koda lenti apetoa kpotole nu sia wom eye apetoa ekpotole amonti kom ekpotole chilem na mo ekpotole gbedamle amonti eye yepe doyoyo pe nu sia abadio ngolo jesi ke pledoa yenye bena ajigbodo afoku pe ajigbome ike Yesu tuka gbogbo lene sopuna gbede tome gbogbo lene sopuna gbede jome bena ya gbleye pe agbe gbogbo de gbogbo le jibe ya tro agbe o vo apeto ma demone bena de wa gble agbe o nti o apeto atuka o ajigbodo ma apote pa gban ajo gbogbo di ma apote pa gban ajo vovo popo bribo le fiesia le Yesu pen come minami akpo Marco pe agbaleta sieke Marco ta sieke pipi blave Marco ta sieke pipi blave eye wo pleva egbo wo kplo ajigbo de viava Yesu gbo esi wo pela enumake gbogbo la nyeme eye wo tue hele dablibe pom le futu podem eye Yesu biafofo abena ekayi lucia va ejima ha eye wo bena chokeke yepe devi mekeye me kakuhi maolo me kadolole maolo me kagbeble ma ikele agbemo obeka ka devi mela me kapekele asi ofifio le fiancia apeto a lodolele madala agbome le pipi blabe vobe eye enu echone pua jome pletome bena yawi ke ne atem awonanela bo Yesu atima onaria mebede Yesu atima onania adika Michael agbome Yesu atima onade fie ya eye enuma yike di nonome matemi nonome yike o disakpli kakaka yobe gloire Yesu atima onade fie ya gblemase glemple khosebe Yesu mebede glemple mokpopo glemase Yesu atima onaria yepe nusron lo jagbagba budo gbera na de kemevlan na de atima vlan fie ya be known in heaven. Demone jipo na nyabe yike glom neliare jipo na se eye ebe ne atem awonanela bo nyape no planui eye na honami we blavaton eye Yesu glona bena Yesu glona bena ne atemi amesi kwesela atem awonu sianu ne akpena mawela bena mo ya ne kwesi problem me kwesi to wuli so se be me kwesi
kpɔkpɔkpɔ ŋkeke gbãtɔ aƒetɔa eɖe ame geɖe eye wòna wo dzi yeye eye wòtrɔ woƒe agbe ƒe mɔ eye wòna wo agbe yeye eye wòna wo eye eyɔ dɔ woƒe towo nde te le woƒe lãme eyɔ dɔ wo eye eyɔ dɔ nuku agbãtɔwo kaka esime mieva eye ewɔe le teƒe vovovo aƒetɔ me xɔe se blela ava menɔ le fie sia kaka fi ke ne le ɖaa ɖe ava mena o kpeɖa egbɔna na o egbɔna tɔwo agbɔna na o edza dzɔ le agbo me edza dzɔ ava mena o le fie sia le Yesu ƒe ŋkɔ me wòadzɔ le agbo me eye ebe ne natem axɔse la ame si xɔse la atem awɔ nu sia nu ame si xɔse la atem awɔ nu sia nu kpukui brevɔ ne enumake ɖevia fofo do wli gblɔ bena mexɔse xɔna nye maxɔse la eye egblɔ bena ebe kafi ma va gbɔ le fie sia ebe de mesɔgbe ebe sala de dzimaxɔse la sinye eye naɖeke mete va me kaka va na egbe o ke egbe me va do go ŋkume kple ŋkume ya la Yesu mexɔse meɖe dzimaxɔse nye asɔdzo dzimaxɔse xoxotoa meɖe dzo kpukpui blavevɔ atɔ̃lia ke eye esi Yesu kpɔ bena ameha la le du ƒum gbɔna la ewo ɖe gbɔgbɔ makɔmakɔ la ta gblɔ bena wo gbɔgbɔ maƒonu kple tokunɔ mede se na wo dogo le eme eye tso esia dzi la megayi ɖe eme o eme nye gbeɖeɖe esedede yi ke aƒetɔa ade se na toma yi ke le agbomea aƒetɔa ablu ɖe dzi agblɔ be dogo le eme eye megatrɔ gbɔ va kpɔ gbe ɖo ebe dɔléle dogo le ame ma ƒe agbe me eye megagbɔ kpɔ gbe ɖo ebe kplibɔkplibɔ mega dogo eye megagbɔ kpɔ gbe ɖo gbɔgbɔ makɔmakɔ gbɔgbɔ fiƒode gbɔgbɔ dogo eye megagbɔ kpɔ gbe ɖo mele kpɔ wa ɖe ne xɔ katutu mele kpɔ wa ɖe ne xɔ gaɖeɖe mele kpɔ wa ɖe dzidzɔ ne le kpɔ dzidzɔ le mɔwo ƒe nukunu ƒe ŋusẽ ŋuti le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me le kpukpui blavevɔ adelia me eye wodo go kple ɣlidodo hele enyamam ŋutɔ mikpɔa ete wɔ ŋɖe kpekpe ɖo la dogo Yesu egblẽ nɛ ete eɖo la dogo ebe ele nyamam enyam ena be amea le do wli amea le favi eɖo la dogo enuma ɖo la dogo le fie ya eɖo la dogo eye wo dogo kple ɣlidodo kple hele enyamam ŋutɔ eye wozu abe ɖe wòku ene mekuo sia maku o nusẽ age ɖe yeƒe agbe me nusẽ ɖe ela nya gbɔgbɔvɔ ma dogo le me ye kpukpui blavevɔ Enèlia ke Yesu le yeƒe alɔnu hekɔe ɖe dzi eye wòtsitre Yesu lé wo alɔnu mebe Yesu lé wo alɔnu eye wòkɔkɔ ɖe dzi eye ne tsitre le Yesu la xawo dzi ananye kplibɔkplibɔtɔ hã leke na kpɔtɔ anyi dɔnɔ da ɖe yewo abe na ɖe adzigbo le dzi ovɔa Yesu ma la xawo dzi hã Yesu anya gbɔgbɔ ma ɖa le me o Yesu alé wo eye wòakɔ ɖe dzi eye na tsitre eye na zɔn va ŋkɔ eye na sɔfona eye na ɖi ɖase ɖo ɖa fika ne le hã otsa la ɖi ɖase fie ya na ɖi ɖase le Yesu ƒe ŋkɔ me nukunuwo nuvɔ la yi ke se veve le yeƒe nuvɔ ŋuti eye woɖe Korintotɔ ƒe agbalẽvelia tame andre miaxlẽ kpukpui andrelia kpukpui asiekelia azɔ mekpɔ dzidzɔ gake azɔ dzi le dzɔyem menye esi wona miexa nu la ŋuti o hafi bena wona miexa nu hena dzimetɔtrɔ bom exa nu hena dzimetɔtrɔ ne wɔ nu vɔ eye ne xa nu le nu vɔ wa ŋuti eye ne trɔ le eyome afɔku ɖe sia ɖe gbɔgbɔ fɔbubu ɖe sia ɖe katã wola dogo ɖa le me o fɔbubu wola dzo nu sia nu adzo ɖa le agbo me
Sala ne so emo gbajato ike kplame so ide ku mavome so ide mamada cho mawugbo mavome eye fifi ne kpo agbe ne be awo le seveve le be ni kanti agbenyelele ko oh nu kanti mele mo ya so yi now eye ne khanu alegbegbe be na le note le moaji eye le khanu alegbegbe be na ne tro le moaji eye ne khanu alegbegbe be na le gbegbe oh apeto twekem eye alea afoku si afoku fon bubu de sia de vondodon de sia de wo de dale agboji minami akpopupi wolia le pupi wolia e la bena nu kaka de mawupe jiji nula wadime totro si me vea ame o kena koko ke ame penu kaka ria couvert sa vivia ole khanu le maupe nkume asoko khovena o nous vont là ike khanu ike ode nous vont là khanu ike ode o de kpokpo swasi o na de ke matema titre nya ya nchi o satana matema khokhokho ya la si o appeli kawo matema fide de kpokpo la si o ole seveve ole khanu le nouveau ike ne wonchi aye ne gbobe o apeto tonye mejo Yesu me trodi me to nouveau nyokem chochoke ma evado azon fikanelo chochoke me be fikanele ha fikanelo de kpokpo towe fon bubua o dejo o de dale agbome me kadejibe ne sogbelo jipo cha sogbe ncha me kadejibo cha ne sogbe mawuya sogbe darevo e sogbe benade nukunware la yue de ka le agbome jipo sogbe nya bobota eye mia nuku nya bobota mia ponuku apetoa ele globenade ebe ya de nubla ni popo sofia o do me trotro sofia o eye na tro me gbe do nouveau o eye na khanu le nouveau o nti nuka kha deto eye apetoa asokho sona o eye nebe ne le di chochokesia nebe ne le di de popo nebe ne le di benade ne ngro nu ko de agbegbaleme nebe ne khanu le nouveau yo ne wonti eye ne vuome eye ne dasi le wonti mega we no fisi afika na lede na ko asiji hoho enye towo enye wo gome kpokpo pipila we amawu ne yirawo enyonto abe ale kene kwasi jire ta flache chitri eye na khofufola chitri eye na khochochoke seveve khanu le nu kene wanchi eye na gblona apeto nyema ga tro ide nu fon ma gboke o mele di wo khokho mele di wo de kpokpo ne khanu le nouveau wanchi ne khanu le nouveau wanchi eye ne gblobinade yema ga weke o to yepe amenu veveme apeto akponu blani na o eye adewo fifila kakame apeto adewo ha mebe kaye apeto adewo we kaye apeto achweke o fifila fifi ntoye chitri le tepe kenele tepe sia tepe kenele ne le togo ne le lomepe juame e ne le se ne le doto mi fipila ne le doto ne se mo penya e ne se veve ne khanu le nouveau yo ne wonti enu yo ne wo ne khanu le wonti na gbe apeto tonye mejo Yesu me dekuku evem be me wo nouveau yo Yesu tonye mejo me wo nouveau Yesu twakem apeto twakem yema ela twaeke ozereka na ma do gbera gbaplo fofo nye de akpena o ne romi alegbegbe eye bena ne dovio Yesu Kristo wo tenuvila bena wa va chom nya pe vodadao nya pe nouveau nya pe fon bubuo wa ko ajo eye wa so chochoke pe kokho anami me do gbera benare wo kokhola ne nya nouveau vanto le amesia me pe agbe me fi pilago han le Yesu pe come tutu wo pe nouveau katanda ajo eye na o vovo popo na o nuse bena wa yi e wa no agbe ye cho azonji de
mo bena wo nti fafa ne gede wo pe jime na bena wo jijo ne gede wo pe jime na bena khokhope kaka de ji ne gede wo dometo de sia de pe jime eye wa tro da cho wo pe nouveau yome eye wa tro de wo apetolanchi eye na kho wo dometo de sia de le wo fia rupe la me akpena wa apetola bena me nyebe le we le Yesu pe comme mi dogbe dale Praise the Lord. It kafu is kafu done. na mawe la bena iwevo My sins are forgiven. blobe o cho nouveau nyokem Say it aloud. ble ble My sesere sins are o cho forgiven. nouveau nyokem I am saved. me podede It is confirmed in o Jesus' jipo do name. peji le Yesu We pe call nkome on our state Pastor Sam to lead us now in this counseling cure. I'll be coming back, and your miracle that you need, the Lord will grant unto everyone today. You are taking the most nukunu important ike ile decision hia in your apeto life now. atwe na o le Do it fiesia with joy. Fill the forms that are being given out there. Just pick one as they give you. Fill it. Fill it correctly. Give proper information eyi sia there. me kemile ayenye ame yo cho pe agbena de la Yesu ame yo ko ope asiji eye gbakple jiblibo ovueme bena Yesu yo sevevede agbe yo no chanti eyo sopa gbena Yesu Kristo zande ato gbedodora ike mi wo vai fifi la me enye yi sike ame mawa aso wo penko wa ngro wo penko alo wa yomi e wa namia jesio ale bena pepede nu ike wa tema sonna timetola yeye ame kenye vigile khoseme pepede nu yo kata wa tema sonela ne wa tema sole ke pepede nu na me ya e chala tem achi le khosiame e ata ike ne se ne wole ke pe gbedodo da glemi fifila mi akpe obena na ngro nami to phone number oji alo na tema yomi to phone number oji phone number manao ike ligne 99 36 75 allo 90 27 34 87 Move to another segment. na namia jesio na ngro nuko e koi menele e doi ne wona na ngule doda alo na tema yomi agbule nami ale bena nyatim akpere nu chiu ehia be wa akpere nchiu ehia be wa donu se o e ata miele kpo bena na ne mia jesio alo na nglo nko doda mi to phone number se oji alo na tema yomi agbule nami ale bena ale mia wo mia tema dogo plo aga akpere nchiu gede wa ne mia we ne mia akpere nchiu elevevie 99 36 75 allo 90 27 34 over the television, 87 if you are connected kipesi atepe kenele on NTA yene simonya fifila or anywhere yene so in the agbo na world, Yesu you Kristo are listening over the television, yene be agbe or koko you to are ma ike no na listening san over maga the no ko radio, please yene pe do Yesu the va same agbo thing. me There is a website there yene too. dogbera Click ma pa me dogbera fifila on your handset ne dogbera ya gba or mi any device mi le kpo and bina fill the form. na nglo nko ododa Counselors alo na help yomi those who ne cannot miatem write akpere nchi o to elevevie kapopo ya me After that, yenye check ame yo tro jime everything yeye before you mon pokpo yo submit. na obina ho ha And watem if you have aso finished ponko filling your doda own, bina give miatem to the akpere wonchi counselor. mo pa me aga tro Go gbona towards the back, eh even at the gate. ava dogbe da le miata ma pe nu kunu And pe nu the car sia park by my ela right-hand dezon le side, miape over agbe there on the field. Please ma pe nu fill kunu pe nu sia correctly adezon le and miape submit to agbe your me supervisor. gbogbo yo kata le nyama miape agbe gbogbo yo kata le chaka Let's miape be agbe fast about it. Yesu ablude tana gbogbo mo Wait eye for otroya miracle fiesi prayer. ala na ho gadede Tonight na ho is a katutu night of celebration, a night of joy. le We Yesu are pe going to come jubilate. This donc first kwejilo night
ogbleva isa be fiesi ya enye dzidzɔkpɔkpɔ aseye tsotso aseye tsotso be fiesi ye eye wo hã le ɖase ɖi ge fiesi sia la ɖi ɖase elabena Mawu wɔe na wo ta elabena Mawu sɔ ŋusẽa yeƒe nukunu ƒe ŋusẽa ɖe zɔ le agbome ta le dza ɖi ɖase kokokoko nukunu gbɔna na wo egbɔna yiya gbɔna wola tu ka nukunu ƒomevi ɖe kpekpe do gbe ɖa na nɔ gblɔ nya ɖe na Mawu bena ɖe nye madzo asigbalo nye madzo asigbalo donc edzi lo egbe le nye dzidoƒo mɔnya kaka ƒe ŋkeke 9 dzi ŋkeke 9 re me gɔme bena gbada yi mɔ mate ma wona ke o Mawu dzra tɔwa ɖi kaka va na egbe Mawu dzre ɖo ɖi na o eya ta eyi sia mea ɖe ku ɖe aƒetɔa ŋtsi favine gblɔ bena Mawu nye fiasi ya meɖo la ɖi ɖase nye tsama ɖi ɖase meɖo la ɖi ɖase ntsa meɖo la ɖi ɖase do gbe ɖa nɔvinye nɔ do gbe ɖa nɔ do gbe ɖa adzigbodɔ ya gbɔgbɔ ka yo fi ƒo de ƒe gbɔgbɔ ya ƒome fi ƒo de ya wobe le dzo kaka so ɖevi me xɔ Yesu dzi se ena nɔ do gbe ɖa be Yesu ɖo ŋku dzinye Yesu megagblẽm ɖi o aƒetɔ sɔ nukunu ƒe ŋusẽ wòaɖɔe ɖo ɖe agbenye me tu ka nukunu ɖe agbenye me bena ɖase ɖiɖi na ge ɖe nye tsa agbenye me ntsa ma ɖi ɖase do gbe ɖa nɔvi nɔ gbedodoɖa me nɔ gbedodoɖa me le teƒe sia teƒe anyigba ƒe teƒe sia teƒe xixia godome Mawu ƒe ŋusẽ la ele ɖe zɔ Mawu ƒe ŋusẽ le wɔ dɔ do gbe ɖa nɔvi nɔ do gbe ɖa nɔ xɔ nya ɖe akɔ na me ɖe nɔ xɔ nya ɖe akɔ na me ɖe nɔvi nɔ gbedodoɖa me kuxi ma yi ke le agbo me akpa ɖeka tutu abɔ agbe be mawɔ dɔ afɔ agbe be mawɔ dɔ o Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe zɔ nukunu ƒe ŋusẽa ne ɖe zɔ nukunu ƒe ŋusẽa ne ɖe zɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me meka ŋkɔ yi ke woyɔna na dɔléle mɔ wobe akplolui le ɖovo do gbe ɖa bena ɖe Mawu ƒe ŋusẽ Mawu ƒe nukunu ƒe ŋusẽa ne Mawu ne tu ka yeƒe nukunu ƒe ŋusẽa ɖe yeƒe agbe me Mawu dzawɔe Mawu le wɔ ge ele wɔ ge leke na kpɔtɔ anyi dɔnɔ eye ne nye Kristo tɔ Yesu le axawo dzi ye dɔléle akpɔtɔ anɔ agbomea Yesu ma le gbɔ o ye xaxa ma akpɔtɔ anɔ teƒe ma nɔvi do gbe ɖa nɔ gbedodoɖa me ne mekpɔ le xɔ Yesu mekpɔ ŋlɔ ŋkɔ wa ɖo ɖɔ mekpɔ yɔ mi oa dzagbagba na yɔ fo nɔmba eye na sɔ ŋkɔ wa ɖo ɖa There should be counselors everywhere in the car park, along the road. Ne le radio agbɔ ne le miaƒe ŋkɔse nɔvi dalɔ le numɔ kata wɔm ne le me de sɔ yi ya veve ɖe ne asɔ yi ya atrɔ ɖe Mawu ŋuti dalɔ le numa me yi ɖe kɔna ɖe me yi ɖe teƒe ɖe eye na do gbe ɖa na Mawu bena ɖe Mawu nye nukunu wa ne kpɔm nukunu ƒe ŋusẽ wa ne kpɔm ɖa. Titre Mawu ƒe amea yi ke dza tu ka Mawu ƒe nukunu akɔ ɖe míaƒe agbeme fia ya eva ɖo vɔ. Kafukafu na Mawu. I am ready. Pastor be sɔgbe Are lo. you ready? Plɔbe me sɔgbe. Heaven is ready for Dziƒo you. tsa sɔgbe. That miracle is coming Nukunu now. ma egbɔna na wo azɔ. Blind eyes will Nuku wa yi ke gbã la ʋu. If you are lame, when you hear the final Ne le kpli amen, bɔ ye le abadzi da ɖe ɖe esime na se amen mamlɛtɔa ɖe tsitre eye na zɔ azɔni meka nɔnɔme yi ke me ne lo meka le ke agbewa lo wobe dɔmadamada edɔma ɖe ada Mawu ada dɔma na wo kɔ asi dzi eye na sɔ ɖe velia sɔ da ɖe ɖokuiwo dzi we're ready now. azɔ mie After the sɔgbe final esime amen, miagblɔ amen mamlɛtɔa into it, it is done. Father, we thank you. fofo mie de We akpe na thank o you for your love. mie de akpe na o le wo And lɔlɔ the ta Lord Jesus eye has told aƒetɔ us, Yesu ye gblɔ na mi prodigal son bena abe returns ale ke vi with all bubu the ma problems, egbɔ va the kpakple Father yeƒe kuxiwo receives bena ɖe etoa xɔe atu naxɔ ame sia ame atu fifi la
eye me do gbera apeto bena nukunu pe nublani kpɔkpɔ pe nukunu ane gere amesia me pa agbe me nuku yo gbala to wo nublani kpɔkpɔ me nuku mo ne kpɔnu kansere ne xɔ yepe dɔyɔyɔ to wo nublani kpɔkpɔ me klibɔklibɔtɔ le wo nublani kpɔkpɔ ta la klibɔklibɔtɔ ne tsite wa zɔzɔli eye adetututɔwo nuku yo gba to wo nublani kpɔkpɔ me ademo ne ponupo nuku mo ne kpɔnu nublani kpɔkpɔ pe nukunu ne kɔ ɖe ame sia ame dzi pipi la le Yesu ƒe ŋkɔ me adzi gbogbɔgbɔ ma me de se na o togo fifi la eye megage ɖe nutsila ma me kpɔ gbe ɖe o le Yesu ƒe ŋkɔ me edɔ madamadama kpɔ xɔ dɔyɔyɔ fifi la dɔyɔyɔ fifi la aƒetɔ me do gbe ɖa le ame sia me ta ame sia me ke le kpɔ mɔ meka kuxi ke le yeƒe agbe mo meka dɔlele ma yi ke le teƒe mɔ egbe nye azã yi ke gbe wo ŋusẽ aɖe zɔ le ame sia me ƒe agbe me ɖo kpe dzi le agbe sia agbe me le nye miame le ŋkɔnye le nye ɖusi me le teƒe vovovovo yo katã mawuviwo ƒoƒu le mawuviwo le senya ya le ɖo kpe wo dɔyɔyɔa dzi ɖo kpe gaɖeɖea dzi ɖo kpe nukunua dzi le woƒe agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me ewɔe vɔ xɔe le wo ŋutilã me le Yesu ƒe ŋkɔ me akpe na wo aƒetɔ le kpeɖodzi nyata akpe na wo le kpeɖodzi mata le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le aƒetɔ la wɔe vɔ to ɖokuiwo kpɔ eye nakpɔ nukunu wa ye ma va ɖo vɔ aƒetɔ la wɔe vɔ fiɛsi ya ye nye wo fiɛsi ke na di da se to ɖokuiwo kpɔ azɔ ʋunkua ne nakpɔ nu nukua ye gba na o sa ye mete le nu kpɔ mu azɔ ʋunkua ye natɔ nukpɔkpɔ ne nyi be sa la mete zɔnɔ o titre ne la zɔn tsite ne la zɔn eye ne nyi be le wo nutilã me nutete ɖo le nutilã me na wo kpatakpata o kpɔ do ɖokuiwo kpɔ nutete ma wo bu kekem o dzo o ƒote woƒe agba nutete ma wo bu nutete ma megale teƒe ma o do ɖokuiwo kpɔ me be dzidzɔɣli ne nɔ di ma nɔ se dzidzɔɣli ne nɔ di le aƒea me ne nɔ di le aƒea me le ʋua me le kɔdzi le fiɔsia me afi ma le dzidzɔɣli ne nɔ di le dɔwɔƒea dzidzɔɣli ne nɔ di yema ewulie ma le di le teƒe ɖe ɖa dzidzɔɣli ma le di ɖa yema do ɖokuiwo kpɔ do ɖokuiwo kpɔ fiɛsi ya enye wo da seɖiɖi ƒe fiɛsi yema ƒo asi kpe na Yesu ƒo asi kpe na Yesu ƒo asi kpe la ele dzɔ le teƒe ɖe ɖa vɔ ele dzɔ ƒo asi kpe yema le va me ma yema sɔfo na zirika eye nayɔ na di dase wa ɖo ɖa di dasea ɖo ɖa yema dzidzɔkpɔkpɔ yema aƒe ɖe mea o dzidzɔ ma kpɔkpɔkpɔ aseye tsotso yema Mawu ma amegbetɔ o nye bena waka ʋatso Mawu menye amegbetɔvi o nye bena watrɔ nyɔ fia ya ye nye wo dɔyɔyɔ ƒe fiɛsi ya ye nye wo vuvukpɔkpɔ ƒe fiɛsi wo katutu ƒe fiɛsi ame sia ame le teƒe sia teƒe mi do wo kpɔ mi kpe ɖe wo ŋuti dɔnɔ ma gbɔ le kɔdzi le kpe ɖe ŋuti lepalɔ fɔe bena ne tsite ne wazɔ azɔli yema Mawu wɔe vɔ Mawu kasi ŋuti wokoa do ɣli kple dzidzɔ dzidzɔɣli teƒe sia teƒe ke ne le ne xɔ nukunua koa do dzidzɔɣli eye na bena ɖe Mawuviwo na kafu Mawu kpe ɖe ŋuti o kafu na Mawu yema la ele va me ele dzɔ yema wotsa nye gome kpɔ la le me. Move of God. Be a part of this power of God. Remember, you are a testifier tonight. While others are shouting, be checking your body. Be checking your body. Be checking your body. Dodo kpo. Kansa ma edozi, nusia nusi kene chova tepesia edozi, tosia tosi kene drova tepesia ejo.
no edzi ano doɖokui kpɔ nu si ke mate wɔ tsã la dzegɔme dzewɔwɔ nu si ke mewɔna tsã la dzewɔwɔ miaƒe kplɔlawo miaƒe kplɔlawo le teƒe sia la miva bia nyawo se kpɔ zã ɖe ya la mianɔ mo wa ɖi ɖe ase do wo ŋuti la kpɔ do ɖokuiwo kpɔ eye nu si ke mewɔna tsã la dzewɔwɔ eye eya ɖeka koe aɖe fiɔ be ne kpɔ dɔyɔyɔ vevesese ma megale afi ma ko eye afɔ ma si ke ʋuwu ɖeka la do kpɔ wòla kpɔ bena etrɔ dzɔ sɔkunɔvia eya ta kansa ma eye ntete ma si ke le ahato me na o la nu sia si ke ne hẽ va Mawu ƒe ŋkume la Mawu menya amegbetɔ wòakava tso eya ta nɔ edzi nanɔ nɔnɔ godom eye le megbe ɖa la kpɔɖa nane ne dzɔ eye mi ma da tsi megbetɔwo ma ɖi ɖe ase o mi kpɔ azikpe ma kekevi ma ko kɔ do ɖa dzi ɖa wokɔ kekevia ɖo ɖa dzi eye mi gakɔ kekevia ɖo dzi ɖeɖe ko ke mi kplɔ va ŋgɔ mina woava ŋgɔ woava ɖe asia eye miana wo mɔnkpɔkpɔ ne woaɖi ɖa Mawu be ɖase ɖiɖi agba kpli mi Mawu la etsu ka eƒe ŋusẽ Mawu dɔ eƒe ŋusẽ ɖo ɖa Mawu dɔ eƒe ŋusẽ ɖo ɖa nukunu le teƒe sia teƒe nukunu le afi sia afi eye miele dɔ wɔm kple xɔse miele zɔzɔm kple xɔse ƒonu kple wo mi ƒonu kple wo ame si ko mele nu sem o la mele nu ƒom o la mele nu sem o la mi ƒonu na wo mi ƒonu kple wo ne woase Tonight is a night of joy. Wotrɔ ya la enye dzidzɔkpɔkpɔ ƒe zã. Come out, bring them out. Our leaders, our counselors, make way for them. Remember, as other people are shouting, your own will be taking place. As other people are jubilating, your own will be taking place. Something is happening there. Put your hands together. Put your hands together. The whole camp is full of joy. Very soon we will start listening to those testimonies. Please help them to penetrate through the crowd. Follow all the rules in your midst there and bring them out. It's happening there. It's happening there. Please bring them out quickly. Without wasting time, we want to listen to testimonies. Without wasting time, we want to listen to testimonies. Shout in there. Shout of joy. Dzidzɔ Shout ɣli of joy. dzidzɔ ƒe ɣli ele ɖi. Nɔvi megana anyi le aƒea me akɔ se be enu le dzɔ ŋutɔ Mawu le ɖe zɔ Mawu ƒe ŋusẽ le ɖe zɔ do ɖokuiwo kpɔ Mawu ƒe ŋusẽ ele ɖe zɔ. Kekeviwo le yame matakliwo ƒe kekevia wokɔkɔ ɖe dzi gadza yi ke amewo sɔ zɔna zɔnia wokɔkɔ ɖe dzi yema do ɖokuiwo kpɔ do wò ŋutilã kpɔ wòtsa tɔwɔa eva tɔwɔa Mawu wɔe na wo eya ta sɔfo na eye na yɔ fo nɔmba siawo 99
36 Interview them 75 for their testimonies. ne na ma da se As didi they wa are pe coming, give mawuvio them way, ye mia give kpo them way, jijo make way akafu for them. mawu perenti o. Hallelujah. There's shouting there. Whenever you hear shouting, put your hands together for the yema Lord. eule male dila. Jijo God le has male been doing dila. incredible Mawu le things wela. since we came. Nui ka me And gbe he's to ma doing te ma more susu. tonight. Nui ke won to ma te Doing ma more bu ye tonight. mawu le wo. Remember tonight? Nkunu gangan ye mawu le wo. Will be Le greater fiesi ade. than the other night. E fiesi ya pewu fiesi mamleto o. Shouting everywhere. Make Euli way for them to dodo ne come. di le tepe sia tepe mi kplɔ wo eye miasɔ fona eye miadi dase ɖo ɖa dase didia ne va nɔvi di dase na kafu mawu dɔ mawu wɔ na wa kafu mawu. (99 36 75) Allo 90 27 34 87. Di dase eye na kafu mawu yo na sɔ dase didi wa ɖo ɖa. Before we listen to testimony, Kafi can ne we miase put our hands dase didi together? de poasikpe la Supernatural liberation poasikpe na clapping. Yesu. Nɔvi la ƒea mea poasikpe na Yesu la. Poasikpe na Yesu ema enye gadede amlimatɔ ƒe asikpe ma ƒom ne le. Liberation Dzidzɔ. everywhere. Liberation Katutu everywhere. gadede le teƒe sia teƒe. Follow the right Gadede le path teƒe and sia come. teƒe. Poasikpe Testimony na Yesu place is ema by my left-hand side here. dase didi. Please, those who are coming for testimony, come Dase toward the didi choir dase stand. didi Come la dase toward didi the la si choir o stand. sɔfonua eye na di Follow the dasea. right path there. Come Your phone number toward ya the choir stand. 99 36 75. Listen to the first testifier. Allo 90 27 34 Let's listen to the 87. first testifier. Minamia doto dase di la gbanto. Put your hands together. Novi poasikpe na Yesu la. Put your hands Poasikpe na together. Yesu. Our counselor, Poasikpe please don't leave na them Yesu. alone. Go into the crowd and bring them out. Go into Poasikpe na the Yesu. crowd and bring them out. Let's make the testimonies short and straightforward. Let our medical doctor, you just mention the name of the sickness and allow the person to testify. God bless you. Praise the Lord. Kafu na mawu. Wa kafu apetoa. I'm Brother Mark Igbodo, a medical practitioner. Yenye novi Mark. Le yegbo novi nyɔnu. Who has been battling with a 5-month history of urinary incontinence. But today, the story is different. Tell us. Pewi ade le si edora rurɔ la badzi voa egbe aye pe ŋuti nyatrɔ. Been unable to control my urine, but Ebe dzinu ade ya yemegate ŋu le na eɖokui o. Ne suku ye le tsa de ko adona le ye ŋuti nenema anɔ do. but by the grace of God, Voa to Mawu ƒe amenuveve me etsɔ yi va yi la Mawu da gbe le ye ŋuti. here I went back to the Ebe le I was feeling yi ko wɔ dzidoƒo mɔnyakaka vɔ ye dzo yi ɖe aƒe me le. when I go out to fetch water, that was when Ye do eɖokui kpɔ. bring it out. By the grace of God, I am saved. And even yesterday, the pains that was in my stomach by the left side, all the pains vanished. Kaka sɔ yi ke va yia Mawu gbade vevesese yi ke le yeƒe ƒodome le ɖusikpadzia Mawu ɖe dzo eye ye kpɔ dɔyɔyɔ aɖuɖɔɖɔɖɔ mete ŋu gale na eɖokui o megate ŋu le na ale aɖuɖɔ eva kɔa edona zi ɖeka dzinu ade nu ya le wɔm Mawu da gbe le ŋuti Mawu yɔ dɔ nɛ. Stopped. Tonight, your miracle is there. Fiesi ya wo nukunua It's dɔwɔ happening tsa le asi o everywhere. dɔwɔ va ɖo gbɔ o It's still ema happening egba le everywhere. yie dzi amewo le ɖi ɖe asi amewo le It's xɔ still happening everywhere. nukunu amewo le ɖi ɖe asi amewo le xɔ nukunu nenema wòtsa le xɔm ele va me le gbɔ ele va me le aƒea me ele va me na o
mia se to wacha yomi eye na so na se didi wa roda ye mia se mia me mia gbo jijo pere nchi o achi o epo beki o oya ya me la beno me ga hion. Praise the La Lord. The little girl standing beside me here is 10 tubivi years ke old, and le we have the chitre le father gbonya here pe wi that will vevie confirm eye the fofoa story to etoa us. nto ado She penu was chinya born jinami with oji a hand deformity, that is congenital hand deformity with complete lack of flexion. That means she cannot abwa bend jechi her hand. abwa jechi But today, eli adare she has jodare a story to tell us. nene mo jima voanu chinya de lesi ja glona mi fiesi ya the etoa ntola do Lord. pe nya jinami wakafu mawu God is good. nyabe mawa nyo And in all the time, oh no me glo mawu nyo la be gasia game no be gasia game wa da glo mawu nyo district, Magami Group, Jalingo region, Taraba State, Nigeria, West Africa. Standing by my side is my daughter. Her name ebe is yepe de tugbivia Abunama simply means aguna ma the greatness oyonane of God. aguna Praise ma the ego Lord. be na mawu pe nse Want to testify mejibe ma di dase le amlimanu kunu ke mawu ole nye po meme vivieto na de tugbivinya oji gbakle adikaya she does everything with her left hands. yepe mnyamesia ye ko so wona nu si anu matem ndusiare matem ahe aso indugbo abwa jechi ejodare nenema emanye adika le pomeame ebe le peke va yamea nukunu ple jesipe da jutopumanya kaka ke wole kalaba As the man of God finished praying, me I was maupe amea edo beravo eye ole doji pona mo be one dodo kukpo ebe ile be pome amea nukunwa evame because whenever I force her to take the hand to her mouth, she will be complaining of her brain. ne yezie jibena ne habwa so yinugboa etona lijibena yepe susu yepe tagbole mawu yodone kpo devia mawu yodone aboa eleha eye alovia ole odo defia miakpo yema ele voasia ele wi ele mie ele hele yinugbo obe sala matema wenenemo nele wela etona aviji anoglobe yepetala She's 10 years, 10 months. Thank you very ebe much. Let's put our hands together ple for the jinu wo Lord. ma lesi kwasikpe na mawu o nukunu gangan gan imawu lewo towa mekpe na mawu akpa mawu we na otodo ko eye na so funu wa na dida se do da mi pifila kemie poto le tpa na yo 99 36 75 Ema all those places we are hearing shout of tepesia tepe joy. ke milesele Bring tepesia them tepe ke out nele to share their jijo kpokpo so your phone number ya yo ene na dida sidura mawu mamegbeto yo nye be wa kapacho nya yo gblo aye ko wona e yo gblo denchi wa ewe eata dida sidura novi dida se yo 99 36 75 eye na dida se na so da sididi wa rora. The next testifier. Da sididi ike pledwa wakafu Praise the Lord. kafu na mawu I have with me here Sister Peace novi Peace Stephen who has yele been battling gbonyi for 1 year now. epelekawe with nye a si case, avaya medical science call it vulval vaginitis, but the layman will call it toilet infection. wa lepe arodopea dore le tepema infection urinaire wakafu apeto Yesu My name is Peace Stephen. yepenko nye Peace Stephen Jalingo ye tepema ye subonale ye dakpe na mawu le nu ke mawu le pe agbeme to mo pa me veve ma ye po dede Which is called toilet. I cannot stay in the midst of people unless I went to the little thing that sustained me is hot water and some cream that I applied. I've taken many drugs. I didn't go to. I don't even know how to express it to people because I took it. I hide it from my people. So it happens that
before this program started, I brought the cream that I've been applying. So the day I could not even remember that I brought a cream. After when I got to this program, I was like, it was day before yesterday. I was asking my sister, since I brought one cream to this program, like I've received my miracle. So after that, see today, I said I want to confirm it. I didn't come out the first day. It was today that I said I will come out and share my testimony. Praise the Lord. Eye egbe aye toko bena ya didase ya kafu mawu yodone mawu dokpe ye pe gadede aji. That miracle will be permanent. Please, as they are shouting, nukunuma keep bringing them ananyida. out. The next testifier. Praise the Lord. Kafukafu I na have mawu. with me here Benvo Zakaria. His Benvo fortunate Zakaria soul. He has pe been deaf wine and dumb elesi from eto the ekune age san of 1. kaka so But pereka today, eke ko pereka to kune voa egbea ele ponpo e ele senucha your testimony. dida sia kafukafu na mawu. Hallelujah. Hallelujah. My name is Sister Margaret Nkonyenye John. novi Testify the goodness ebe ebe adida se sokudo nu ike ma wole novi pe agbeme ike odia enye toku mese na nu eye mepo na nu po voa egbea to ma pa menu veve mea mawu yodone wa kafu ma open call yesu pen come fifi aponu pone nya kwara. Talk, just use your language. Praise the Lord. You can see the deaf ears opened. If the ears were deaf, he cannot hear Baba. Oh, yeah, say it again. I want to hear it again. Baba. Talk to her again. Put your hands together for the Lord. Ele senu ole glone ele se ele glon sa o ma te wa glone be baba wa glon vo glone be baba ele glone baba kaka so iko hoperika mate ma senu. Let us have the next testifier. Minane mi ahoda sididi ke klerwa. Next testifier, next testifier. After that, we go online before we come back here again. Praise the Lord. The next testifier standing by my side Da here sedila is evelia ike klerwa. Jacob, a 32-year-old graduate who was wonderfully blessed during the Achievers Summit last year by our General Mawire le gododo ike pastor le wo le dupumonya kakape yame. District. I want to appreciate God, what God did in my life. I attended the Achievers Summit last year. And by God's grace, I'm the proprietor of Achievers Summit Nursery, Primary and Secondary School. God did wonderful for me. I started with 78 pupils and students. Around August, I started the school. October, parents brought their students for Jesus1. I did not plan for it. And God lifted me from shame to fame. I want to appreciate God, what God did for me. And I decided to serve God all the days of my life. Thank you, Jesus, and God bless you, Daddy. Thank you. Thank you for that
wonderful testimony on what God has done for him from Achievers Summit. Let's have online. Let's have online. More testimonies are coming. More testimonies are coming. Yes, we can tell you that a lot of things are happening live here from Jalingo, all over the world. So Jalingo le tepe ya le hihia kata me ye ame ole poji le kafuma ole nukunu AMLIMA pe nukunu da sedidia eto Lagos. Experienced supernatural devotion. Ewo nume toto re ye mau kasinchi ye abino dome pe wi adesom eyi de kodi vovo a pokpo donti o vo ale judo pomonya kaka ya me zagbato a me nyonu ale didase ale ke mawu yodone eye wo kwese pe na mawu atema yodone chanya tepe eye le dase di ya megbela edi dase bakule khose eye le mawu all over her body. And today she is totally healed. Mope amepe gbedodo ra megbe ekpo pe la me famia eye alea egbela ekpodo yo bibo le pe wi ade pe abile dome nti who had an accident and Grace afoku egere afoku va jolepe agbeji. She went to get it treated, but even with that, despite several physiotherapy, the pain remained there. She could not stretch the hand. However, but while the pastor was ministering the word, right there, she felt a sensation in that hand. She can move River State. My name is Popola Oniziomola from Port Harcourt region, River State, Nigeria. Standing here with me is my son, Ifeoluwa, 9 years old. In 2019, we had a tonsillectomy in one of the hospitals here in town, because he was having challenge with his breathing. Then afterwards, we noticed last year that the challenge started all over again, and we had to go back to the hospital. And then he was diagnosed with sinusitis. We were given a lot of drugs to use, and we started using them. There was no much improvement, which made us to discontinue the drug because of the global crusade we've been having. We heard testimonies of great things God was doing in so many people, even those that had breathing challenge. And we decided to trust God for healing. Every crusade we raise up his hand, believing God for his testimony. But last month, after the last global crusade at Ibadan, we noticed that his breathing became much more improved. Now he can breathe through his nose. He no longer needs to breathe through his mouth. And for this reason, we really want to give God the glory. May his name alone be exalted and glorified. I hope you have not forgotten your clapping. You have not forgotten your clapping. Put your hands together. What God is doing here, see how God is spreading the testimonies all over. And our leaders, our pastors, I think we should spread into the congregation. Something is happening. And go and bring those people out. And those who have come out already, please, let's confirm their miracle and bring them for testimonies. Please, want to be seeing them flowing in. A lot of things are happening in the congregation. We cannot allow those things to go like that. Our leaders, please spread into the crowd and bring them out. People are rejoicing. God is visiting his people. Tonight is night of jubilation. God is visiting his people. We cannot allow this to go. Please enter into the crowd and bring them out. We want to hear this testimony. Patiently be waiting. Now let's hear the next testifier. My name is Sister Blessing Jude. Sister Bless. I'm from Port Harcourt region,
River State, Nigeria. River State, Port Harcourt, le Nigeria. Ejibe ya dakpe na mawu le yepe dominionyo le yepe agbeme. Divine connection Le de mawu pe kachacha bakple mawu le dudupo monya kaka. Yepe alovio de yemetem flune tomo pe amen veveme. I folded my hand. I said, God, at the last amen, I will stretch my hand. And at the last amen, as I stretch my hand, my hand was loose. And since that time, asia aloviao eye vivese selekeme gale te pema ke o eye le dudupo monya kaka ya mea ye krona ma ube mau donku jinye ela bena during the rain, I cannot drink cold water, I cannot bathe cold water. And every time I'll be rushed to the hospital. Jofito me peut donner vallée et matem aganu eti fafa. Allo I went home, I took bedana mau e mau pe ame ape gbedodo da me gbe aye nu esi fafa e mega sile ne pe vevese o. So kaka e ma me kaka vana egbe a. Vevese ma mega. Il est nous si fafa mau e yotona e dolile ma mega le me ko. We'll return now to the state of ourselves. Please, next testifier. Praise the Lord. I have here Sister Helen, who had chronic viral skin infection, which got healed 3 years ago, but the post-viral infection syndrome continues until yesterday when she received her miracle. Mama. Mau yo donné so ike vai. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Nine mai suna Helen Tanko. Kwanakin baya zai kai shekara 6 yanzu na fama da cuta a jikina. Ba irin maganin da bai yi ba an ce kada in je asibiti. Baya son allura, baya son magani. Sai ina ta shan magani bakin mutum. Har na je wukari sun ce asibiti wukari. Kada in sake sha maganin bakin mutum kuma. Na ce to wane magani zan yi ne? Na je church. An yi kamar zai kwanta bai kwanta ba. Kai jiya sai baba kuma ya zo. Sai na tashi na ce zan zo. Sai na zo, an yi addu'a kwana 3 nan, ina ciwo kowa bai mutu ba, amma jiya ya mutu gaba daya, ya mutu gaba daya ban ji zafin shi kuma ba. Na gode ma Allah, na gode ma Baba. Did you hear that? For 6 years, the sickness the doctor mentioned defied all drugs. She had gone to hospitals and taken various drugs, but there was no solution. But she said yesterday it died and died completely. Your sickness has died. What happened to your hands again? What happened to your hands? Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Please, interviewers, all these testimonies, don't allow us to miss out anyone. I want them to queue up here now. Let's make it fast so that we can finish. Please, the next person. Praise the Lord. The person standing here by my side is a Fulani woman by name Hamsatu Isa. She gave her life to Christ today, and the abdominal pain she was having also vanished away. Please. Hello. Na yawo daga Yola na koma Mareba. Na yawo na koma Jato, na yi gargajiya, na yi asibiti a Bali. Ban samu dashe ba. Na zo na samu dashe, Allah ya share min hawaye na. Na gode da Ubangijin Allah. Na gode. Praise the Lord. Wakafu apeto benko. Let's put our hands together. Minamia poasi kwena apeto. Something is happening there again. Nane jole tepe mada.
Nane jola. Nane jo kokoko la fi si afi. Next testifier. That's the la Keep bubu. bringing them out. Praise Keep the bringing Lord. them. Wakafu apeto. I have here with me Sister Selina. Novi Moses, Selina. 60 years old by Novi age. nyonu Selina She Moses. has bilateral knee osteoarthritis. But today the story is different. Tell us. EÚEGBE a eda gronu chinya yeye nami. Was it there? So, Nana, you was it? Ole wape Yoruba gbado. Nova de go me ami agbe na mi. Da se di la le jalingo gbedo. Ya nova de go me na mia agbe na mi. Yangla anga wa pe mo me me da taku nza fati oga ha guwe ba eru ve he yo ka he ti ne ko ku guwe la e yan ba ngwa duwa he ha yangi to mo nyi nza ku guwe to mo ta nza ku guwe nye saki nza ku guwe ngire da oyo hangere masenga man ko na wura ga bade na doru ga ba on ba be ko ala yangi nya Let's have the interpretation. Praise the Lord. Our mother here Waka fuma is mianwa le dasedi na mambe chiko of course, she was not elabena coming to church, attending any of the church. me na church yo. Deeper Life Church is just close by her. Eye jipale pe church ya tadeba punchi. Point out which one is actually a problem. Eye ele adika meto. She used to have. Eye mate de church kwa me a swalo kufia be yele nono mesese metomo. Eye esimeke o no miape prola gampe monya bonya osela. But since he came here, ebe dwa ejo inside the cold, and she even went out to take a bath with cold water, and something that happened. Yeah, ele we said do e matema nu chifafa o ne chafara e mate nu ke simeke le maufe ame ape monya semla ye haya keke. Next. Da se de la bubu. We not forget them, me loaded. We know, Praise the Lord. Waka for afeto. Novenchu apabu adi. Pe blave vove. Yelesi. Eye mepuanu. Mesi anu. Esi meke oho efoton. Ke gbela. Waka for afeto ma to ma ba meve la. Ebe yenyi to kuno. We tested him. Peton. Esi meke oho peton.
when the problem started. Actually, he was born normally. There was no solution, but to the glory of God, miracle took place. Now he can Oh, kafu na afetwa. Bebe kafu ne afetwa. Kobe gban echa gbogban. Obe vela echa gbon meve. Nkore. Ole bie benko. Yebe nko to akpaku. Can we jam our hands together? De mi ate pa poasi pe na afetwa ma ha. Esia anye moyanu. Esia egbomedo. Ewe Wotrɔ sia nye dzidzɔ kpɔkpɔ be zã eye Mawu na be nukun kaka hlẽ ɖe anyi le afi sia afi eye Mawu le asi ka mo le hia katã godome. Mina mía ɖe asia wo sɔgbɔ. Praise the Lord. Wakafu I afetwa. have with me here Sister Ada Novinyu nyɔnu Sister Ada Amadu. On her right index finger, which has been there for 1 year. Enu te pa lovi, epe ndusi lovia, pereka so ya ke egbela eva be abadi da se ma oyodo e. Novinye nkonyenye Ada mecho Bokari Jome le Nigeria. Pereka On my right is this index finger. To the extent that the finger was bent like this. It's not straightened. Novia be ye pasi lovi eha ye matemajo alovia ha na ye matemajo eye nu achike eye When the man of God was esime ke mo famia le gbedom dala ebe ye do ko e ba si aji eye ye mega do nkuyo. That growth, not my growth. But what about that growth on that finger? So I brought out my finger. I began to check. Was it this one that there was growth, or was it this one? De eya enua ona and that was the end of that growth up till today. Ye mega kpo e ba lovia ebe nu ti alovia na ye mega kpo ntete ale ba lovio e ba lovi ke o na ne jo mi ngajo ya fomolo mo bo ha to ale moji gbona na to le moji gbona na o da se di la bubu. Praise the Lord. Kakafuna feto. Novi nyonu Sister Adevo. Echo Yevami. She's 27 years old. Pe brave vo Andre leji. For complete 3 years. That is the problem of the joints. But today. Eye chapo no evem. Ke gbe ala eva be yade da se. Wakafu afeto. Hallelujah. Amoriye usari jonrua. Elle jalingo pe gbedo. No. Over there come na yu komi agbene mi. Amam de na mafiafa sutiyakani. Yiti mu jwe fam jwe mjidi jimbe. Mu jwe jam mjidi di bjaku jwe da. Amam de na mafiafa yiti mba weta uke monde duwa ti mama si. Tim na ba ke na kafe na room ti cham niwe. Wumam nande kidi furi ma yeti nde ti yeti pastor fara nde duwa.
Mr. Jonathan Fkim in the Duaka when the Mam Giti Jim Nayasi Fkim de la Jim Shur Siveka, Tim Tin and Fkim the church on the Nafkia Fanina Yesu. Praise the Lord. Wakafu Her apito. name is Ndenya. Yebon kote Ndenya. Eso sa origin Karaba. She said she was having this arthritis. Ebe beve sesia eleyeji yim le yefe afo peton ya yemate ma bobo. Eye yemate le chikwe chifafo esimeke ova DUTOखेरि MAWUNYA kakala. Ebe ale sikele dogbera be mo ponumbra ina be va DUTOखेरि MAWUNYA kakasiabera. Yemajo ale sikeme vola esimeke pastor le gbodore da sire tepe ma fimala eye ele sibe fafa de strava fumene eye nusianu jo eye nusianu jo maga trova maga vakeo da se di la bobo mia emegbe mia ere yava lo ji mia ho da se di dia o Ganya, Ganya, oh, Ganya, Jésus a gagné encore, Ganya, Jésus a gagné encore, Ganya. Praise the Lord. Wakafu apito. I have here beside me Mr. Bitrus. Novinchu Bitrus Yaki. With the 4-year history of arthritis. Tell us what God has done. Elle dolem pene soya. Chape o. Le verset chape. Elle jalingo begbe ado mi me Seigneur. Lord gome ne mi ko mi agbe afia mi. Nada zama area ma Kolambra. Ina ba da shaidan godiya a wannan lokaci saboda wannan rashin lafiyar da ya same ni. Rashin lafiya ya same ni na dade ina neman magani ban samu sauki ba. Allah ya sa Allah ya dalili wannan bawa ya kawo labara kan cewa za akwai ana addu'a nan. Shine da na ji labarin na dawo. Na dawo nan tun shekaran jara nan Juma. Na karba addu'a, na dawo nan da yammanci na karba addu'a. Da sakewa gari ranar sati yau na zo na karba addu'a. Da safe na karba addu'a, da yammanci nan na karba addu'a na ji kaba na da yana zafi kaba na ya harke. Na sun ba da shaidan gida Allah ya taimake mu. Next testifier. Okay, let's get da se di la bu mia ide ya ba la oji mia ide linyo ji mia ho da se di mia tem atona ebena miele pojijole nu gan aussi que ma wole tepe ovo enye dovoade sike buzi echo yavalaji wada pena Yesu ela bena vinye la bebe viela ekpo doyoyo cho enye fusi que va chagba ple de bebe viable fusi que va chagba ple be jime fula fuame jogake ma u yodo de via bebe via haya eye mia de Facebook ji novi nyonu Florence dit à ce couré allez sike mau chuke
Chukero, eye dogbera, etepe iji. Eye de konjime podonche, le judokumonya kakamera, mauka senti, ekpo doyoyo, eye le gbogbobena, ye fuoblibo, eye Facebook di, novi esta, dida se, who had swollen in his right leg for 6 years. Ebena ye fe nusi fwa me sonyo ele veye mto eye ma yodwe nya de Lagos nada se de kafu na mau I said pray. Mebe kafu na mau Master Jesus. My name, by the grace of God, is Sister Augusta Eruteya. Novi nkonye Sister Augusta Eruteya. Mecho group in Nigeria, Lagos, Nigeria. Mecho Nigeria. I have been for 35 years. People who know me, who are close to me, they will testify that I'm always food. Osa, mele, anywhere I'm going, we say bedwa, to esimeke me hope, blood ton vo en amoji si yemete no achifa fo, mete no anu fa nane ke o. Esime ke o wo juto monya kakavaya monya mechicho na mahodo yo. Eye mele doit lempe blood ton vo ene a ple blood ton vo eye le juto po monya kaka megbela me po vo blibo eye le mo ka nya kaka tepela me ya pe me bena o bena afisi afike ne yina la mkuno la pasado that night eye zama mela pe me o be mrola dolo kien po eye ma dolo kien ma ponsi ke jola eye manu sifafa nane keme jo nusi keme nuna cha dona ponamla manu sifafa manu havivo vo nyame se viare ko eye I said, okay, I will test. So you want to tell anybody? I stopped carrying water. I stopped carrying biscuits and the following day, esikenu enukela magachinu do ewego roma hiara mechinu do keke kpanto keke ven keke tonlia nane kemejo chowa sele gbela mawu wenam we se do kemele pe blat ton voy ne yala mawu chukamle tutu pomonya kakasiko o wole Ibadan. Oluwa chumi nino adi egbe. Dida se kuro alesike ma yodwe le efe etome le ye fetoya le yefe jimefua elabe enu aveve sem le mo pe mi ape gbodora megbela esime ke ko ba si ji eso ba si daro afisi ke ele sevele la bera ye megale veve se mas semke. Next testifier, please. Next testifier. That's it, la bubu. I have a God who never fails. I have a God who never fails. Who never fails. Who never fails. Forevermore. I have a God who never fails. I have a God who never fails. I have a God who never fails. Who never fails. Who never fails. Forevermore. Her climbing by herself, somebody who was using
That instrument they are holding there, she is now climbing the step by herself. Amesi kele zonzon le kekere mento chite zonzon nyate makpo mianu anue even ko yun wana kozia ento les zonzon me mette les zonzon mo egbe yin fowo ya mette les zonzon fowo ya ke megbe a ento les zonzon mieux ele jalingo pe gbedo. Ina godiya ga Allah. Rana daya haka domin na kwanta daki ba na iya fita. Sai na ji na gani Yesu ne yana magana da ni. Ki tashi fa ki fita. Ki tashi ba zai taimake ki ba. Ki je coci wannan haka. Maza ki je ki sami Yesu domin ki warke. Na ce na gode. Daga wurin na tashi. Sai difala a wurin da na kasance to na gani ina tafiya coci kullum gaskiya in na ce ban yi godiya ga Allah a wannan abin da ya faru da ni ba na yi kariya na gode yau an ce in tashi cikina yana rawa sun yi fosin nawa ubangiji ya yi aikinsa. Amen. Na yi tafiya na tashi daga nan zuwa can bangon duniya yanzu na tashi nan. Amen. Na je bangon duniya na zo da bangon duniya bai yi ba koma bangon duniya. Shall we jam our hands together? You've seen that thing you have seen there. Van ngol tepesia eya ta mi foisi pe na peto mi po les ensemble jojo e megale mazamu rasedi la bubu. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Super power, Jesus power, super power. Praise the Lord. Wakafu afeto avonko. Mr. Haran, Nonvi nuchu. 37-year-old Emmanuel. A man that Pebla Vandre Leji. Right shoulder arthritis as a result of accident. Esimeke. Wo accident le genois a praise the Lord. Praise Master Jesus. I want to give God the glory for salvation of my life. It happened 5 months my name is Haran Emmanuel. I'm from Gashaka region. Karaba State, Nigeria, West Africa. I want to give God the glory for his healing through my life. It happened after 5 months. I was riding a motorcycle. I was I felt my right hand from this shoulder. The miracle happened doing signs and wonders in Oyo. I went to the program, I told God, this program to an end without me receiving a miracle. Lo and behold, after the last day and the last amen of the man of God, I can raise my hands up and down. Praise the Lord. Look at what God is doing here. The blind eyes are getting open.
ade chuchu to le nuƒoƒo nukae mawu mate mawɔna o wonu kunɔ le teƒe sia wa kafu aƒetɔ. Praise the Lord. Wa kafu aƒetɔ. I have here Sister Elizabeth Novi with an ophthalmological problem. Elizabeth eye exɔ ple bla tɔnvɔ ade ele katarak be dɔa eye aɖatsinɔ nɔ kɔm le eƒe ŋku dzi medze ma ɖe ɖe ase ko ɖe nu si ke ma wɔna la ta. Eye pevi asi ɖeke ya ye nɔ kuhi ye nɔ ye to ele toto ye le to kuhi vovovowo me. Ne me mla zã me la me kpɔna nu vovovo eye ɖewo ma hi ma kpɔ amegbetɔ aɖewo enuwo le vovovo eye me yina teƒe vovovo dona gbe ɖa eye ga ɖewo me la me kpɔna nu abe ame geɖewo nu geɖewo eye me dona gbe ɖa tsina ŋdɔ eye le yi ma mea le ƒe tɔn si ke va yi la me la me yi ɖe asime eye menɔ te mɔ dzi eye ze ɖeka la nye ŋkumia eye nye mate ma kpɔ teƒe aɖeke ava yi o na ame aɖe va yi ne mate ma kpɔ eye menɔ te ŋu menetsi bla tɔn hafi nye ŋku ʋu eye menɔ kuhi ma me va se ɖe esi me ke me va fi ɖa gbe le teƒe sia la le Wotrɔ me la esi me ke ma ƒe amea le gbe dom ɖa la nye me sena leke nye la mo eye me kpɔ bena nane le esi me ke me fɔ ŋdzi ke le me ma ɖi da me ma be ave le tsi la. Yesterday I come here in the evening. I went out to testify. My mind is not allowed me. And today I can that I will not went out to testify His glorious in my life. That was the reason that I came today. I thank God for many things that He done. I thank the Mother of God that He came this Taraba for His presence that now I get. Bena ba me ava Karaba eye mawu kasinchi eye nye kuhio katajo mia seda sedidi mamla teƒe sia. And the rest who couldn't give their own testimony today. Ame mamlo matema de da sea egbe. All the way by my side, by my side, by my side. By my side, by my side. Let's listen to this wonderful testimony. The crutches he came with. Bye-bye to those crutches. Bye-bye to those crutches. Bye-bye na. Veve sesema. Ma wonga le tepe sia ha. O mi ha mi kpo gomele mi na mi asida se di yo kakaba. Let's have that testimony. Praise the Lord. Wakafu apeto. You can see him here. Nyate ma kpo tepe sia en nyonu winchi eli oseni. Eye ewa accident pe adeya. Eye yebofu ngem eye mete ele veve semble yebofu me te afisi ke wo Wotrɔ ƒu anyi la eno veve se le teƒe ma ele Jalingo ƒe gbe ado. Na samu matsala ta wurin hatsarin faduwar mota. Kafa na ya karya daidai shinyan nan. Ina neman shekara 6 yanzu. A duk lokacin da na ajiye santan na wannan sai dai in saya haka.
ko kuma in zauna a ƙasa. Shine kwanakin baya aka kira ni akan cewa akwai taro na warkaswa a nan. Na ce bari in zo ba, ka sai wani zuciya ce in zo. Shine na yi tattare na samu kudin moto na zo. Abin da ya faru da su shine a cikin mutanen nan da suke aiki sai wani ya ji ya same ni ya ce, baba in fara gwada taka kafa mana. Sai na ce ina tunani a zuciya idan na taka yanzu in na fadi a nan yaya za a yi, ba na baro ma kai na aiki ba. Sai ya karba sanda ya ce gwada, da na gwada daga wucin gunda mutanen Hausa suke zaman can, sai na taka da kafa na taka da kafa na zuwa wannan wuri. Sai na ji a kaina kamar na yi mil 10 ina tafiya. Na kuma ba da gaskiya yana nan kamar mutum ne wanda an kulle ɗakinsa ba shi da ki, yanzu na samu ki zan shiga ɗakina. Praise the Lord. Did you hear what he said? Hallelujah. Na gode. His name is Eli Husseini from Garbabi. He said he had an accident for the last 6 years. And ever since he could not walk without these crutches. This crutch, he can only stand, he won't move. But then somebody told him there is going to be a crusade, and he thought of not even coming. But at the tail end, he decided to look for money, and he came. And because of the preaching, one of our ushers told him, Baba, you should try and drop this thing. So he said, if I drop this thing and I fail, what will be the outcome? But he told him, just try it. And as the man of God prayed, the brother told him to march, and he marched, and he said, march from the whole year, from there to this point, and he is free. Praise the Lord. Put your hands together for the Lord. The clapping you will give before I release you. More than that. He said it was like somebody locked up and they have opened the door for him. He has the key now in his hand. Otua gbodo eye o ba hun agbo nene eye wo fo menenye nene ila apeme ila nkunu aje yo me eye cho mi kra me gedova eye mi be gbana me ame mamleo ministers and professionals paso dolao echola. I want you to rise up and lift up your hands. Gandrela milete pesia mia chite mia foji mia komia basioji mia suba petwale jo amesiko remember to arrange with them that ole gbesoso na daseri la mi sogbe amosiko matema na igbola chomi adidi mi edase open your mouth and worship the Lord. Wonu na kafa peto ewonu gan o. Look at the way God is visiting us. Mi pare sike mo sra mi pora. There's no kind of miracle that is not happening here on this ground. Nkunu si ame jore tepesia tongbe. The ones we cannot even describe. The one we don't even know the name, if not that the medical practitioners are giving us those big names. Menya ubonko wape do aha kugan kogangaola mauyodo mikafu apeto mauwo nungaonami. Pray that tomorrow will be greater than today. Dogbera bera choa nkoda jochoa wa lolu wesiao. Le Yesu beko mi dogbera le. Amen of those who are emancipated.
amen of those who expect greater things tomorrow. Amen of those that are going back now. Their miracles are following them. Father, we thank you. We bless your name. Thank you for counting us worthy. Thank you for the great privilege you have given us. We want to thank you because of great things you have done tonight. You have set the captives free. You have released the oppressed. You have opened the prison doors to those who are bound. Lord, we pray that these miracles will remain permanent with them in Jesus' name. And as your people go back tonight, miracles are following them. Signs and wonders are following them. Tomorrow will be greater than today. When we come here tomorrow, we are going to show us what we have never seen since the program started. Morning session, you will do wonders. Evening crusade, you will do wonders. As we go, we will draw people tomorrow. That they also will be partakers of your blessing. Strengthen our Father in the Lord. We pray for more grace upon his life, more unction, more anointing, more revelation in Jesus' name. Thank you because you have answered. In Jesus' name, we pray. Another amen. Amen. Amen, Bobo. God bless you. Good night as you go. See you tomorrow.